Koikimedia Live. As we start the Friday edition of our transmission again, I welcome each and every one of us into the conversation. Yoruba Nation, no going back. Yoruba Nation for life. Yoruba Nation, our dream. Yoruba land. Only Koni ọ̀nà àbáyọ. Adẹ̀dúpẹ́ fún gbogbo èèyàn wa tí ẹ ti ń wọlé, tí ẹ ti ń palẹ̀mọ́ láti darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Koikimedia, ẹ ní láti lọ sí orí Koikimedia Odùduwà láti lè continue transmission yìí. Torí lẹ́yìn 5 minutes, a máa end Koikimedia. Gbogbo ẹni tí ó fẹ́ bá wa lọ sórí ètò talẹ́, ẹ gbọ́dọ̀ lọ sórí Koikimedia backup YouTube channel. Níbẹ̀ nìkan lẹ ti lè rí wa wò. Níbẹ̀ nìkan ni ẹ ti lè rí wa wò. So a máa fi link yẹn fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Koikimedia. We will continue to do that till end of the month. After end of this month, nílé ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹ lọ sórí backup channel. Níbẹ̀ ni a ti máa bá program yẹn délẹ̀. Èyí tó ń jẹ́ Koikimedia after 5 minutes, a máa end it. So ẹ ní 4 minutes láti lọ join wa lórí the channel tí a sọ yẹn. So that is on that. So the program will roll out in just about a few minutes. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Ẹni tó bá mọ ibi tá à ń sọ yìí, we will push it out on all the platforms láti lè make sure pé ẹ miss it out. Thank you so much. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, apẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wà máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wà máa ní.
lárugẹ à ń gbàsà lárugẹ. ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan Koikimedia ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. ọmọ Yorùbá nìyẹn ọmọ Yorùbá tata o à ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀ àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan kí oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní òtítọ́ lágbédá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. a kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sọdí kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. àdúró tán a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you up closer to your doorstep. àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koikimedia is around. On world leaders to rank the most corrupt one in the year of 2024. 2 African leaders have made it to the top 3 on the list of the most corrupt leaders of 2024. The 2 are Kenyan President William Ruto and Nigerian President Bola Tinubu.
The world leaders were ranked by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP. Now, the global network of investigative journalists that specializes in organized crime and corruption. Ruto and Tinubu were the finalists for the OCCRP's Person of the Year Award. The top ranked, that is the most corrupt leaders title, was given to former Syrian President Bashar al-Assad. Kenya's William Ruto was placed second, and Nigeria's Bola Tinubu secured the third spot. In West Africa's Nigeria also marched against the Tinubu administration last year. The protests were dubbed End to Poor Governance, calling out the government graft. At the center of these protests were his controversial economic reforms, which included removing decades-long costly fuel subsidy to save money. Tinubu claimed that these reforms would fix the economy. However, it further burdened Nigerians with skyrocketing inflation and fuel scarcity. The Nigerian President Tinubu has been accused of amassing enormous wealth for himself and his family. He has also faced scrutiny for being a drug dealer in the US in the past. He was also rocked by allegations of certificate forgery shortly after he was inaugurated as the president in 2023. Now, during his presidency, he has faced backlash over his economic policies. Similarly, Kenyan President Ruto has also faced suspension for graft in the past while serving as a minister. As per reports, in the first 6 months of his presidency, he spent more than $11 million on receptions, parties, and other hospitality supplies. Tinubu is also accused of prioritizing his personal luxuries over the welfare of the Nigerian people. Both leaders frequent foreign trips and have come under the spotlight. In fact, they are both known as Africa's flying presidents, as carried on with their foreign visits in luxurious jets while people in their countries suffered under tough economic conditions. So while public outrage grows against them, such reports are only making things worse for the leaders of the two big African economies. tó òun ni a ti gbọ́ tí wọ́n fi sọ fún wa pé President Bola Ahmed Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Koiki níbo ló ti rí evidence yẹn tó fi accuse our president, the Jagaban of Bogor, pé is one of the most corrupt presidents in the world. Mọ́lẹ́mi kọ́ ni mo sọ, àwọn tó ṣe analysis àwọn ni wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé President Bola Ahmed Tinubu is one out of the most corrupt politician ní gbogbo àgbáyé. So do not blame me for that. Ẹ sọ fún President Tinubu pé kó tidy up so that kí ọba tó máa ṣe the next year tó bá máa ṣe analysis the most corrupt politician in the world kó má dárúkọ President Bola Tinubu. So èyí tẹ́ ń wá béèrè lọ́wọ́ Koiki pé níbo ni mo ti rí gbogbo information yẹn, èmi kọ́ lẹ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Tinubu ni kẹ́ lọ find out lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló dé tí wọ́n fi forúkọ ẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ a máa wọnú agbami ètò lọ. Mo máa tún kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ o, ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì aláyọ̀ tí a mọ̀ sí Koikimedia bringing the world. Ó ní kan náà ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ gbogbo ìgbà ló máa ń ní bringing the war ogun. Mo ní àjà ogun o, Ọlọ́run ní jẹ́ káwa ja ogun torí ọmọ Yorùbá ò kì í ja ogun. Ọmọ Yorùbá máa ń jà pẹ̀lú ọgbọ́n àti làákàyè. Ẹ bá mi wo ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń lọ sórí Koikimedia nítorí pé ẹ tí gbà pé a ti switch. A máa láti máa rán yín létí pé kò ní sí live broadcast lórí Koikimedia YouTube channel. The only live will now be lórí one YouTube channel tá a mọ̀ sí WD76. WD76 yẹn ẹ láǹfààní láti wo live transmission tí a bá ń ṣe lórí Koikimedia. Ìdí tá a ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé a fẹ́ tọ̀ sójú kan
so that gbogbo broadcast tó ń lọ sórí Koikimedia YouTube channel á wà ní orí channel kan instead tá fi pín sí méjì so that ẹ̀yin tí ẹ tẹ́ mọ́ra yín gan ẹ lè mọ̀ pé ìkan náà ni gbogbo wa a lè engage. Mo wá tún rọ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ bá ṣì wà a bit confused. Mo mọ̀ pé díẹ̀díẹ̀ àlàyé yẹn á yé gbogbo wa bí a ti ṣe ń ṣe nítorí pé orí ibì kan la fẹ́ tọ̀ sí. A dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó túbọ̀ tẹ̀síwájú. Ìyẹn ni àwọn tí a jọ jẹ́ team wa lọ́wọ́ ní èyí tí a máa fi ṣe live ní different channel. Ẹ ṣe jẹ́ ká jù sójú kan kó wà lójú kan. So but ẹlòmíì ò mọ ibi tí channel yẹn wà. Wọ́n ní kò yé àwọn. Ó wà understandable. But in tá à ń sọ fẹ́yìn ìyẹn wa ni pé tí ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo àlàyé tá à ń ṣe lórí ìkànnì yìí ẹ lè mix it up. Gbogbo channel link yẹn a ti fi síta. Ó wà straightforward. A máa tún fi channel yẹn a máa fi wọ̀nyí fẹ́yìn ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ ń get confused. Tẹ́ bá ti tẹ notification bell yín tí ẹ dẹ̀ ti fi tẹ́ ti follow that particular YouTube channel. À láǹfààní láti lè máa gbọ́ra wa dáadáa lórí ẹ̀. Kí ni ìdí pàtàkì again ni pé channel yẹn ló máa fún wa lówó tí a bá lọ ń gbọ́ níbẹ̀. Torí èyí tó ń pè ní Koikimedia kò fún wa ní revenue. And ìgbà tá a dẹ̀ rí revenue lórí ẹ̀ àwọn tó tẹ̀ tó wa gan tó ń toríṣiríṣi lórí YouTube wọ́n run advert tó dẹ̀ ń fún wọn ní a bit of revenue. I don't know how much, no matter how small. Ìyẹn la ṣe ń bẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ó wà important pé ibi tá a bá ní kẹ́ bá wa lọ yẹn ibẹ̀ ní kẹ́ lọ. If not ẹ máa wo repeated broadcast. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí yẹn for now until tí management bá tún review ẹ̀ pé bóyá ká padà sí ń ṣe live. Ẹ rí i pé nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ program tá a bá ń lo software àbí lẹ́ǹkankan lórí phone a kàn lọ live just 5 minutes lórí Koikimedia láti fi ran yín létí pé a ti wà live o but 5 minutes a máa short ti Koikimedia YouTube channel. So tẹ́ bá wo iwájú yín ẹ̀yin tẹ́ wà lórí live lórí because I'm using the laptop so we're using the software. Ẹ rí i pé orúkọ channel tí mò ń sọ yẹn lélẹ̀ W as in Whiskey Delta 76 Media. Kò sí tẹ́ bá ti type ẹ̀ sórí YouTube nínú search button á gbé jáde. Ẹ dẹ̀ lè click lórí ẹ̀ ẹ follow ẹ̀ so that tá a bá ti go live ẹ lè máa rí wò. If otherwise pọ̀pọ̀ ọ̀nà yìí máa miss live broadcast tí bá ń ṣe and that is all I can say for now. So let's come back out into the conversation. Kí la tún fẹ́ sọ lálẹ́ yìí? A lè gbàgbé ìyá wa ìyá lálùbáríkà Mrs. Olúbùsọ́lá Julie Akintoye tó jáde láyé tó papòdà ní December Christmas time. Kò sẹ́ni tí ó fẹ́ jẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ kó kú. Kò sí ọmọ tó fẹ́ jẹ́ kí màmá ẹ̀ kú àbí bàbá ẹ̀. Bọ́tọ́ lọ́jọ́ bá ti dé, there's not much you can do about it. So a dúpẹ́ fún ẹ̀mí tí ìyá yìí lò at the age of 88. That means pé mọ́mì lò 8 decades láyé from the time she was born up of the time that she died. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó mọ ọjọ́ tó máa wá sáyé tó bá máa bíyàn. Àwọn ìyá àti bàbá kọ́ máa ṣe jigijigi tó máa dẹ̀ ti ṣe jigijigi á di ọmọ lẹ́yìn tó bá di ọmọ tọ́lọ́run bá ní kò ń ṣerú Nàìjíríà torí pé àìmọye ọmọ tó fẹ́ bí ló padà kú nígbà tí wọ́n wà nínú oyún wọn látara pé ìlú tó ní good healthcare system. But nígbà tó ń bí àwọn mọ́mì àsìkò tí nǹkan sì dá lórílẹ̀‐èdè Yorùbá land tá à ń pè ní Western region. So tá a bá sọ pé Yorùbá country, Yorùbá nation, the same language náà lájọ ń sọ. So kò sí any differences, kò sí ìyàtọ̀ nínú ẹ̀. Western region, Yorùbá land tá à ń pè fún Yorùbá nation under the former Western region nínú Nàìjíríà, the same thing náà ni. So ìyá ìwọ bí wọn, wọ́n wá lọ sí iléèwé. Iléèwé ni àwọn àti bàbá wa Akintoye ni wọ́n ti jọ pàdé ní University of Ibadan. Kò dẹ̀ dàbí University of Ibadan tèní. Akí gbogbo àwọn professor tó ń bẹ nínú University of Ibadan. A lè blame yín torí pé ẹ̀yin kọ́ ló yẹ kẹ́ máa run ní university in terms of
maintenance and the structure and kí ẹ̀yin kàn máa kọ́ àwọn ọmọ iléèwé ni but nígbà tí kò sí government that means pé gbogbo University of Ibadan ó ti run down hardly nìkan kan fi ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ omi ò yọ gbogbo nǹkan ṣiṣẹ́ kò síná UCH gan abandon so ibi tí bàbá àti màmá ti pàdé nìyẹn mo kàn bring it forward without going to the primary level and all that mo kàn mú láti pé let's just assume and accept for mi tí bàbá Akintoye sọ fún wa pé níbẹ̀ ni àwọn àti màmá ti pàdé ní University of Ibadan níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tó ń ṣe I'm sure pé mọ́mí gan nígbà tí bàbá bá ní hello mo mọ̀ bó ṣe máa bára wọn sọ̀rọ̀ kò dàbí àwọn Gen Z tèmi ọ̀yá gbèdì wá gbá sí gbàgbàgbàgbà ọ̀yọ́ nìyẹn ń lọ tiẹ̀ àwọn ọmọ Gen Z ti sìn àwọn ọmọ yahoo yahoo àwọn ọmọ ya gbèdì ẹ̀ sẹ́yìn no àwọn màmá yóò ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn màmá ìkọ́ kọ́ wọn nínú ilé dáadáa I'm sure pé nígbà tí dáàdì ń toast mọ́mí àmà ní no ìwé ni mo wá kà ní yunifásitì o wọn ní kí wọ́n bọ́kùnrin sọ̀rọ̀ ìwé dáàdì àwa ni bó ti rí pé o ní ọpọlọ náà ni ẹni tó bá lọ́pọlọ ló máa tẹ̀lé ẹni tó lọ́pọlọ kò ń ṣàwọn tó yẹ pé olórí ẹja dídí báyìí so níjọ́ náà lọ́hùn àmọ́rú bí wọ́n ṣe engage bí a nígbà tó ń ṣe lecture kan ní dáàdì kọ́ rí máma pé máma yìí fine that's sí kò ń ṣe máma ni wọ́n nígbà yẹn ìwọ tó níyàn kan ò ní dàgbà tó ń sọ̀rọ̀ ságbàlagbà ìwọ náà máa dàgbà níjà kan Ọlọ́run á jẹ́ kó dàgbà dáadáa torí pé bàbá Akintoye ti dàgbà dáadáa so èyí tẹ̀ ń yẹnu sí bàbá Akintoye ṣe la máa ń wò yìí èyí náà máa dàgbà torí bàbá Akintoye kan ni àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lénìí tó wá di pé ó gbé gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá ó gbé sórí aláwọn bàbá oríṣiríṣi àwọn bàbá òfò àwọn bàbá burúkú àwọn bàbá tó yẹ ká máa wò pé ṣé bàbá làwọn eléyìí ṣá à ń sọ̀rọ̀ bíi tí kan tó ń dunlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí gbogbo wọn káwọ́ báyìí wọ́n wo bàbá Akintoye èyí tó máa pe bàbá pé ibo ni káwa ti máa support ká máa lọ sí radio station ká lọ máa sọ̀rọ̀ ká máa lọ sí this ká lọ máa sọ̀rọ̀ ká lọ sí that gbogbo wọn dákẹ́ ìyá ìwà dúró tọkọ ẹ̀ pé tí kò bá sẹ́ni kankan mọ́ èmi ìyàwó rẹ̀ tájọ pàdé ní University of Ibadan tájọ graduate èmi àti ẹ lórí Yorùbá land tá à ń pariwo pé kó wá sí ìmúṣẹ kíyà má bàa jà wọn yàn àjọmọdélẹ̀ nírí ni ṣèbádùrà tí gbogbo àǹgbà náà nìyẹn Ọlọ́run ní jẹ́ kó pe flower fún wa ẹnìkan kìnìkan ẹni tó bá máa kú láàrin ìwà ká tó délẹ̀ lérí Ọlọ́run ti mọ̀ ẹni tó bá máa kú Ọlọ́run ti mọ̀ a kàn ń bẹ Ọlọ́run pé kí àwa máa wà kó má kọ́ wa mọ́ ẹni tó máa wá gbé flower fún lọ́jọ́ iwájú torí ilẹ̀ tó ṣú lẹ́ni nísìn ẹni tó bá jáde láyé ó ti mọ̀ kò dẹ̀ síbi tí kò ti lè káyàn mọ́ January 1st ní olè terrorist ni ó fi mọ́tò ó fi yọ ẹ̀mí àwọn èèyàn before Christmas ní Germany terrorist ni ẹ wo bó ṣe pààyàn kalẹ̀ mélòó bẹ́ẹ̀ so ìyá yìí òun àti bàbá wa wọ́n ń báṣẹ́ lọ iṣẹ́ ò lọ ń bá lọ iṣẹ́ pé kí ìran Yorùbá kíyà má bàa jẹ wá káwọn ọmọ Ìgbò kó má bàa ṣe jàǹbá fún wa torí ta bá ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yà náà la máa dárúkọ torí tí ìbá dárúkọ àwọn Ìgbò ṣe làwọn kan ara máa ń ní ìyẹn mo ṣe kọ́kọ́ dárúkọ tiwọn torí ta bá sọ pé fake àwọn ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ torí nígbà tó bá lo oògùn tó jẹ́ fake ó gbọ́dọ̀ máa kò ní ṣiṣẹ́ lára ẹ wo gbogbo abá díríǹkì tó yẹ kíyàn mú kára yọ ṣe bẹ̀lẹ̀ ìyẹn wá mú kan kídìní àwa máa bàjẹ́ látara fake product tó ń ṣe mọ̀ pé ta bá ti gba orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ní Yorùbá land wọ́n bí Ìgbò kan dá kó máa gbé fake bọ̀ kódà in tí constitution máa ṣe òun ló máa mọ̀ a máa tighten gbogbo bẹ̀ yẹn bọ̀ nígbà tá a bá gbéra sísìn ká gba orílẹ̀-èdè yẹn ná how dá ṣe fẹ́ control border now ẹ tún wá wo àwọn Haúsá ṣe làwọn yẹn tẹ̀dà bí ìgbàtẹ́ pé wọn ò mọ yàtọ̀ láàrin àwọn àti Fúlàní wọ́n ti gbóhùn sókè báyìí o a máa sọ ibi tí wọ́n ti gbóhùn sókè fún yín láìpẹ́ kí ni mò ń try láti fàyọ ni pé gbogbo àwọn bàbá kan wá dúró ti ìyá Akintoye àti bàbá pé ìgbà tẹ́yìn ti sọ pé ẹ fẹ́ kí Yorùbá dá dúró kí ìyà má bàa jẹ wá kí ló máa ṣẹlẹ̀ sísítà mi kan mo máa ṣẹ́ ọ̀rọ̀ kù ni torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ kan la máa jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ lénìí mo kí ẹ dáadáa Arẹwà kíkanjú nígbà tí ó ń sọ kankan ó ní níbi táwọn ti ń tajà tẹ́lẹ̀ àwọn màmá àwọn níbi tó ti ń tajà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn màmá ti wá
Ìdúmọ̀tà ní Balógun ni mọ̀mísí mi náà ti tajà títí kó tó sá lọ kúrò Nàìjíríà. Má má jẹ́ kíyàn kan sọ fún ẹ pé mo ṣeré lọ London ni mo wá padà wálé mọ́. Kò sí nǹkan tó jọ. 1990 ni mọ̀mísí mi ti sá lọ. Tó bá gbọ́ sá jápa mọ̀mísí mi jápa. Tó bá ní jápa lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó jápa gidigidi. Torí pé ó ń wo future ilẹ̀ Yorùbá báyìí pé tá bá lọ ṣaṣọ àwọn kan máa gbé fake wá. Fake tí ń wá tipẹ́tipẹ́. Àrẹwà kíkọjú wá jẹ́ kó yé mi pé tó bá ṣe product kan lénìí ní Nàìjíríà àwọn ọmọ Ìgbò máa ṣe fake ẹ̀. Kí ló dé fà ni pé ní wàá mọ̀ yàtọ̀ nínú fake. Báwọn ṣe ń ṣe fake jàǹbá kan nìyẹn fún ìran Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká fìyẹn sẹ́gbẹ́ kan. Now jàǹbá kan tó wá wà. Jàǹbá yẹn ni pé àwọn ò tẹ̀ fẹ́ mọ̀ bóyá Mùsùlùmí nìyẹn, bóyá Kìrìsìtẹ́nì nìyẹn, bí oníṣẹ̀ṣe nìyẹn, wọ́n rẹ́dì láti yanjú ẹ kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbà ìranù, àwọn àgbà òfò, àwọn yẹn rẹ́dì láti yọ ẹ̀mí kúrò lára wa. Àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní. Ibikíbi tó bá pàdé ẹ tí wọn náà bá di ọkùnrin dáadáa bí olóyè Ìgbòho tó dira dáadáa tó bá wọn jà gidi wàá pa ẹ́ síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìyẹn wà ń bẹ́ẹ̀. Àtúwá láwọn kan débi pé àtẹ̀mọ́bi tó ti ń bọ̀. Àwọn yẹn ni pé gbogbo ibi tí a ní resources sí ibẹ̀ làwọn yẹn máa ń fi mú fúlẹ̀ sí. Ìwọ làwọn yẹn àwọn foreign tó máa ń pè ní foreign partners. Àwọn foreigners ẹ ti mọ̀ wọ́n. Ṣé ń dárúkọ UK, France, Germany, India, America. Happy New Year gbogbo ẹ̀ tẹ́ ṣe kí wa. So kí ni wọ́n fẹ́ láti fàyọ ni pé àwọn yẹn ìdáhùn yẹn wà ní pé níbo ni resources ilẹ̀ Yorùbá wà? Ká tètè kó àwọn terrorists síbẹ̀ kó dààmú yín kẹ́ má rí kankan ṣe. Èní á máa jẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ olóyin first Friday of the month of January 2025. Nínú kitchen mi náà ni mo ti rọra ń ṣètò yìí. Need the studio. As long as ẹ bá ti wà acceptable pé ibi tí mo ti ń ṣe ó wà okay fún yín. Lẹ́ẹ̀kankan àwọn ọmọ Òdùà. Dad, you want to start your program now? Mo ní yes. Wọ́n ti respect mi. Wọ́n ti lọ sí yàrá wọn lókè. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó mi. Àwọn kan tẹ̀ ní Kóìkì nígbà ló wá di pé ó fẹ́ yàwó. Nígbà ló wá di pé ó ṣe kinní kan. Àwọn máa lè. Wọ́n ti ní kí n máa dá yín lò. Èmi náà máa fi ta sí yín ni. Torí tí wọ́n bá comfortable. Èmi fẹ́ kí gbogbo akájọ comfortable ká má wọ́wọ́ ara wa jẹun. So kí ni mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé màmá tí ó jáde láyé ìlàṣẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìyẹn ìyàwó bàbá wa emeritus. Torí pọ́ńtà kan wà tí màmá sọ fún bàbá kó tó kú ìyẹn la fẹ́ mú dúró láti make sure pé gbogbo wa bá fail tí a ní fail. That means pé òkú màmá òkú ìyá Janet Fashakin ẹ máa bá mi rántí àwọn tó ti kú ẹ máa bá mi fi sínú comment section. A jẹ́ pé a fẹ́ gba ara wa sílẹ̀ láti make sure pé a lè lọ tọ́jú ibi tí wọ́n sin wọ́n sí. Torí gbogbo àwọn tó kú yẹn a gbọ́dọ̀ make sure pé family wọn tá a bá fẹ́ rówó tọ́jú wọn nísìn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti wà wọ́n gbọ́dọ̀ recognize wọn. 9/11 lẹ́ni nísìn tẹ bá wo gbogbo àwọn tó kú yẹn pátá gbogbo wọn ni wọ́n ní ibi tó gbé orísun wọn sí báyìí tó sin wọ́n sí tó ń tọ́jú wọn tó ń make sure pé gbogbo family wọn yà ò ní jẹ wọ́n. So kí la fẹ́ fàyọ ni pé ìyá wa tó ṣaláìsí ó sọ fún baálé rẹ̀ pé baálé mi ẹ mọ̀ pé tí kú bá máa dé tó fẹ́ kú á ti máa rí sign. Àwa ò tí kú nísìnyí tó à lè rí sign. Àwa dẹ̀ máa gbó dáadáa gbogbo yín wa máa jábọ́ a máa dàgbà máa dògbó. Màmá tó jẹ́ abiyamọ rere ó wá pe ọkọ rẹ̀ ó ní ìyà ń jẹlẹ̀ Yorùbá ìyà ń jẹ ilẹ̀ kò ń ṣẹlẹ̀ yẹn gangan ni ìyà ń jẹ o. Àwọn olówó wà lórí ilẹ̀ àwa náà ni torí ilẹ̀ yẹn dúró dáadáa ní ilẹ̀ Yorùbá land lénìí tó bá mu àgbálùmọ̀ nígbà tó bá mú tán tó sọ́ọ̀kì gbogbo tó wà lára ẹ̀ tó kọ̀ rọra tú sí ẹ̀gbẹ́ kan tí wọ́n dẹ̀ ti bá tiẹ̀ lọ kò sẹ́ni tó ń wẹ̀tẹ̀ kò sẹ́ni tó fi fertilizer sí tó bá máa fi dídí oṣù kan wàá kọ́ rí pé nǹkan kan jáde lára abẹ yẹn. Bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe wá nìyẹn. Ìyá wa kan send audio sí mi. Èmi máa ń sọ pé kò sí bá ṣe lè ṣe ẹ lè gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kúrò nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ torí ẹ lè lé mi kúrò nílẹ̀ Yorùbá àmì Muslim for possible. Àwọn Christian ní under kan rú gbogbo yẹn náà la mọ̀
but ẹ jẹ́ ká fèsì ibi tí òkodo ọ̀rọ̀ wà. But wọ́n sọ pointer kan nínú audio tí mo gbọ́ yẹn, wọ́n nígbà téèyàn márùn bá wà nínú 20 hectares of land tàbí kọ́ lọ máa dáko, Fúlàní máa pa wọ́n síbẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ó mú yẹ́sì wá, because ẹni tí ó jẹ́ kó wà lóko kò jẹ́ kó tún máa ronú security yẹn ọwọ́ ìjọba nìyẹn wà tó ń pè ní ààbò. Ààbò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tí ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́, so that ẹni tó ń lọ sí farm tó fẹ́ lọ dáko àbó fẹ́ lọ harvest àbó kò fẹ́ ṣe whatever kò ní wà worry. And the same thing within the interland, mainland, cities and everywhere. But as we know today, gbogbo yẹn ṣẹlẹ̀. Bàbá wa ń jẹ́ kó yé wa pé ìyàwó òun sọ fún òun pé ọkọ mi má relent, má dẹ̀ fojú wo pé ìyàwó rẹ tó máa ń bá sọ̀rọ̀, èmi mo kàn ń exaggerate eléyìí nísìnyí, but definitely bí bó ṣe rí nìyẹn. Nígbà téèyàn sọ fọ́kọ ẹ̀ pé má jẹ́ kí ìyà jẹ Yorùbá o, èèyàn ti mọ̀ pé ikú ti ń bọ̀ nìyẹn. But bàbá wa ò ní mọ̀ pé ikú ń bọ̀, torí ta ló fẹ́ jẹ́ kí love one ẹ̀ kú. But eventually mama died ní ìjọ Kérésìmesì tá à ń pè ní 25th of December. But bí ṣe sọ, her last message òun ni pé kí bàbá kó wa délẹ̀ lérí. Èmi ti wá lọ jókòó, mo wá wo gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, kí bàbá kó wa délẹ̀ lérí. Àwọn wo ni wọ́n máa wá fún bàbá ní gbogbo tí bàbá need láti lè kó wa délẹ̀ lérí? Àwọn wo ni? Èmi àtẹ̀yin. Bàbá is 89. Tá bá pe rally nísìn, a lè expect kí bàbá wà lójú títì. Àfi tá bá ń waste time ara wa. A lè expect gan pé kí olóyè wà lójú títì àfi tá bá ń waste time ara wa. But àwọn kan expect pé wọ́n gbọ́dọ̀ ráwọn méjèèjì yẹn níwájú ká wá tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Two things ni ó kù tá fẹ́ máa sọ lórí platform wa. Àwa need owó, wọ́n dẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ pé rally ń bọ̀. Two things. Báwo ló ṣe fẹ́ sin òkú? I don't have any details and I have no information at all on that. That is the privacy of the family. Wọ́n máa sin wọ́n private ni. Aláriwo ni gbogbo yẹn. I am not privy to that. But èyí tí mo sì gbọ́ pé ní view ni pé má jẹ́ ń tàn ẹ́, rally ń bọ̀. Tí bá ní rally ń bọ̀, tí mo dẹ̀ ń stress lé, tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbàgbọ́ pé rally ń bọ̀, tó bá ti lu aago tẹ́ ẹ̀ bá jáde, that means pé kí gbogbo wa ká lọ ṣe kí ni, ká lọ expect pé ó yé yín. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Mo ń stress pé rally máa jáde, rally ń bọ̀. Mo kàn ń ṣí world media ló máa ṣe the announcement, but ẹ mọ̀ pé gbéborun lèmi. Torí bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ó yé yín. But àwọn tó máa announce officially, Bàbá Akintoye àti Olóyè Igboho. Má fi ṣeré rárá tó bá ti lu aago páká until our demands are met. Until our demands are met. Peaceful outing. Lọ mú aṣọ síta, lọ prepare. Tó bá lè jàjẹ́ sára, fair enough. Bible ni. Àwọn wòlíì kan ti ń pè mí. Àwọn kan ní káyé máa gbà fún wòlíì. Ẹ̀yin nìyẹn. Àwọn tí ń wọlé àdúrà lọ. Pé nígbà táwọn ti gbọ́ pé mo ti ń sọ pé a tún máa jáde padà. Tí bá náà máa jáde tẹ́lẹ̀ tá a jáde. Bọ̀ ní sísè tí mo tún náà fi jáde, àwọn gbọ́dọ̀ wọnú ilé àlùwà lọ. Mùkádà mi kan pè mí. Throughout last year, gbogbo bá ṣe ń pè mí mo dá wọn lóhùn. Bọ̀ ẹ̀wọ̀n kọ́dún tuntun a nídìí kí àwa náà ṣe kí ni, kárí engine gbogbo energy wa. So nígbà tó pè mí, mo kàn gbé ni. Wọ́n ní Málà Musa, mo ní náà. Wọ́n ní bí mo gbóhùn ẹ, mò ń fi àdúrà ràn ẹ́ lọ́wọ́ day and night. Torí tó gbé dání, ó ti jẹ ntí à ń pè ní àgbàlagbà. Ọwọ́ ayé ò ní mú ẹ. Torí bó ṣe wà báyìí nísìn, àdúrà ni pé kọ́mú wa. But ìjà tá à ń jà, ṣé fèmi ni àbí fólóyè? Ṣé fún fámìlì tèmi ni àbí fún fámìlì olóyè? So
it is no longer a joke. A fẹ́ make sure pé ọ̀rọ̀ tí màmá sọ fún bàbá àwa kan fẹ́ gbedélẹ̀ lérí. Ǹjẹ́ ìwọ náà máa wà lára àwọn tó máa ràn wá lọ́wọ́ láti gbedélẹ̀ lérí? Òun ni question and answer. A máa ṣojú òkú láìpẹ́. Ṣé ìwọ náà lè sọ pé ní diaspora ká bá lu aago pé gbágbá rally ní Central London ó ní máa sọ pé òun lọ síbi iṣẹ́ o? Because èmi mọ̀ yín diaspora lóòótọ́ a nílò owó lọ́wọ́ yín o. But kò ń ṣe pé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni rally o. Kò ń ṣe rally diaspora là ń sọ pé irú ìtaṣe lọ́któbà yẹn. Ẹ mọ̀ pé bàbá sọ nínú rally yẹn pé preparation for the rally gangan tó ń bọ̀. Ọdún yìí ni rally tó ń sọ yẹn o. Kò ń ṣe next year o. Gbọ́ mi dáadáa. Ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ tí ó wà lábẹ́ òfin àgbáyé ìyẹn ni mo ṣe máa ń fẹ́ kà fún wa torí pé tó bá dìgbà tí rally bá bẹ̀rẹ̀ tí ọlọ́pàá kan bá di kó lọ yìnbọn àbí sójà kan bá lọ yìnbọn a máa sọ pé inalienable right kò ń ṣe pé a jáde láti dàlúrú. Òun lélẹ́yìí ìyẹn mo ṣe máa ń fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa rí. Self-determination is the inalienable right. Article 3, indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, Etowadi, they freely determine their political status. Àwọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú APC, kò sí kankan pẹ̀lú APC. We are not a political party. Kì í ṣe political party. We have no relationship with Tinubu. We have no relationship with Atiku, PDP. We have no relationship with Peter Obi. Kódà Sowore tí a nífẹ̀ẹ́. We have no relationship with AAC. But kò sẹ́nìkan tó máa sọ fún wa pé under Article 3 a lè jáde láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa nígbà tí wọ́n bá ti lu aago. Not even the presidency. And I'm sure pé wọ́n gbọ́ wa. Ìyẹn la ṣe ń jẹ́ kí everybody mọ̀ torí pé international community at some stage wọn ní any choice láti dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ní international community ló máa fún wa ní country. But wọn ní choice láti dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ subject to báwa bá ṣe fẹ́ sí. Subject to báwa bá ṣe fẹ́ kó lọ. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe ní one day ká dẹ̀ padà wọlé kó tún di another 2 months kẹ́tún jáde tó bá jẹ́ pé ẹ̀lẹ́ fẹ́ tó bá jẹ́ pé ká nà farafa kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ó náà pé èyí dára ló máa ń lo kó máa re bẹ́ẹ̀ títí tí demand wa máa fi met. It is up to us. Kò sí kankan méjì mọ́ a ti pariwo ọ̀rọ̀ headline ẹlòmíà kọ́ lórí headline Ìgbòho ti ṣe gbìyì Ìgbòho ti ṣe gbà ṣe rí gbogbo headline yẹn òun kọ́ ló máa fún yín ní Yorùbá nation. In tó fẹ́ fún wa ní Yorùbá nation tí a máa fi prepare fún while the diplomacy is going underneath. Òun ni pé kí gbogbo wa ká jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá Mùsùlùmí ni yẹn ni Christian ni yẹn ni oníṣẹ̀ṣẹ̀ ni yẹn ni ẹlẹ́ran ni yẹn ni aláta ni yẹn ni student ni yẹn ni. Everybody has been affected. Nigeria is not working. Kò sí àní bẹ́ẹ̀. Kò sí àní kankan pé ẹ tún wá ọ̀nà àbáyọ. The only ọ̀nà àbáyọ tó kù ó ní pé kí Yorùbá kó gba òmìnira kúrò nínú Nàìjíríà kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. And that will give us joy. That will give us peace of mind. That will prepare us for the better future. And to engage anything short of that is not going to work. Èní ni ọjọ́ kẹta nínú oṣù àkọ́kọ́ ní ọdún 2025. Kọ́lọ̀ ń jọ nínú ọlẹ́ kó foríjì bàbá wa ìyá wa rather Mrs. Juliet Olúbùsọ́lá Akintoye. 17 days before Trump becomes the president, kò sẹ́ni tó mọ tó sì fi ṣẹlẹ̀. There is still attempt to his life, as we all know. But let us continue to pray. Because America president is very powerful, just like Russia president, just like many other countries around the world. But àwọn kan wà tó yẹ pé influence wọn within the United Nations Security Council lè omit ẹ̀. Tẹ́ bá ti mú Russia ẹ máa mú UK, tẹ́ bá mú UK ẹ mú Germany, tẹ́ bá mú Germany ẹ mú France. But America ló fund the UN. America ló fund it.
And that means tí a bá náà máa jáde within the next 3 months, a jẹ́ pé American president máa wà lórí oyè. A jẹ́ pé the power has changed hand. And that means that we can continue to engage the new government. Lóòótọ́, we engage the previous government under Joe Biden. Has anything come out of it? Maybe at the last minute. Because kò sílùú tí a lè engage, telling them that Yoruba, under the former Western region, under the fraudulent arrangement, Nigeria, and we want to have our own independent country. Adewa engage diplomatically with America and the rest of the country, including United Kingdom, to colonize Bubua. But one thing is that àwa nìkan ṣe o. Nothing is wrong with America. Àwa ni nǹkan ṣe. And that means àwa gangan ni a ní láti make ara wa available. What do I mean by that? Àwa la gbọ́dọ̀ sọ fún the world what exactly we need. And what do we need? We need to tell the world that the Yoruba people are fully ready to exit this contraction. Don't pè ní Nigeria. Because Nigeria is a crime scene. It's a country that was never meant to be. But as we know, it was put together, and the structure of it is unfold up there. But àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kó fold up tán délẹ̀. Nǹkan ṣe ni pé báwa ṣe fẹ́ jẹ́ kó fold up, àwọn kan wọ́n fi cement wọ́n fi ń build ẹ̀ nísàlẹ̀. Even though the foundation has been faulty, extremely faulty. And it seems that push, everybody that is saying Nigeria will break, Nigeria will not break, Nigeria will remain one, Nigeria will not remain one. All these are still many questions that people are talking about. But gbogbo wa ti rí pé ọ̀rọ̀ Nigeria, many Yoruba people tí kò gbàgbọ́ pé ó jẹ́ kí Yoruba land kó dá wà, kó dá dúró outside Nigeria, wọ́n ti ń get the message yẹn. But a lot of them wọ́n ní agídí, wọ́n ò fẹ́ accept the truth, and only the truth can set us free. Mo máa play àwòrán kan fún wa nísìn. Àwòrán yẹn is just to say gbogbo tí gbogbo náà ti ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Nothing different, but these are the perspective that this country, this union has failed. Kò sí tí gómìnà lè sọ fún yín, kò sí orin tó lè kọ sí. Let the country go. We will declare war. A máa dá ogun sílẹ̀. Kò ń ṣe Koiki ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn wo ló ń sọ bẹ́ẹ̀? Màá gbé jáde fún wa nísìnyí. We will declare war. A máa dá ogun sílẹ̀ tí ẹ bá pín Nàìjíríà. Mo rò pé ìlẹ̀ sọ pé Koiki àti Igboho ló fi dógun sílẹ̀. Àwa wá ní àtẹ̀dógun sílẹ̀ mọ́ torí a ní agbára tàbí fi ra nǹkan ogun. Ìtawà ní ni pé gbogbo ìyàtọ̀ fi wá jẹ nínú òwò ẹrú tí wọ́n ṣe. Ìyẹn náà tó gẹ́. Bàbá wa alànà dẹ̀ sọ pé ìran Yorùbá ò kì í ja ogun. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tárákùnrin sọ. Good evening, everyone. Thanks for joining me in this video. Nigerian politicians are playing a very dirty game. A very dirty game in the sense that they are making Nigeria to become more unstable. And there is no how stability can come to Nigeria. Lend me your ears. Now, what am I talking about? First of all, take a look at this video. Kasan nan ta rabu. A raba ta kawai. Wallahi. A ra'ayina da masu ra'ayi irin nawa, kasan nan ta rabu. A raba ta kawai. A raba ta. Oduduwa su ɗauki nasu. Biyabara su ɗauki nasu. Mu musulmi mu ɗauki namu. Wallahi wannan shine solution. A raba ta. A raba kasan, wannan shine ra'ayinmu, a raba ta. Su ci man su umma mai din ne. A bar mu da shanunmu
a bar mu da waken mu, a bar mu da gyaɗan mu, a bar mu da shinkafan mu, a bar mu da dawon mu, a bar mu da geron mu. Ku je ku ci fetur ɗin, ku je ku ci. A raba ƙasar, mu samu mu ɗabbaka shari'ar musulunci. Ba wata shegiya Ngozi ko Dabora da za ta zo ta fi tsirara suke rabin mamanta a waje ta ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu, ta ɓata, ba shegin da ta yi haka da sunan constitution ya ba da right. Babu wannan. A rabu kawai, wallahi rabuwan ƙasa ne shine alheri ga musulunci ga musulmai, wallahi tallahi shine. Kuma shine munafukan cikin mu da su ƙara bayyana mu gano su, ko kudu ko arewa. Allah ya raba ta, domin ba za mu yarda ana kashe mana 'yan uwan musulmi ba, mu kuma su suna zaune a nan lafiya, ba zai yi ba. Gwamnati ki ta kinnot, ba za mu yarda ba fa. Ba za mu yadda a kashe mutane musu suna zaune a lafiya suna ɗebe mata tattalin arzikin ƙasa ba. Ba za mu yadda ba wannan ba. An fa zo wajen red line, ba za mu yadda da wannan. Shine gaskiyar magana, ba za mu yadda ba. Yawwa, ko da a yi stopping ko kuma a yi yaƙi, wannan shine gaskiyar magana. Wallahi. The rate. Fáǹfààní tí ẹ wà lórí Instagram àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbọ́ wa lórí Twitter Space àtòrí MixLR, àwọn tó ń wò ó wọ́n rí the translation of in tí arákùnrin yẹn sọ. Èmi á wá bá yín sọ translation yẹn bí wọ́n ṣe ń kọ síta. Nígbà tá a bá tún fídíò yẹn play, à á mute audio ti man yẹn, à á kọ́ máa wo àwòrán yẹn nìkan. Èmi á wá ṣe the translation bí wọ́n ṣe ń sọ lọ. Ẹ jẹ́ kí n máa ṣe translation yẹn, and I hope I can be fast enough to start reading as it's coming on the screen. Ẹ má bínú sí wa tí ẹ bá gbọ́ òyìnbó. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ kí arákùnrin yẹn play video yẹn. Tó bá ti fẹ́ play video yẹn nísìn. The nation should disintegrate. Let's just divide it. Period. My opinion and others having same opinion as me, let's disintegrate. Let's divide it. Period. Let's divide it. Oduduwa having their own, Biafra too, and we Muslims having our own. I swear that is the solution. Let's disintegrate. This is our opinion. Let's divide it. They should consume their crude oil since it is theirs. Leave us with our cows and our beans, our groundnut, our rice, guinea corn, and our millet. Go and eat your petrol. Go and eat your petrol. Divide the nation so we can have our Sharia Islamic rule. No more bastard Ngozi or Deborah who will be naked with breast out to corrupt our children. No more bastard like that. Claim constitution as giving her the right. No more of such. I swear disintegration is best for Islam and Muslims. And that is when the betrayer among us will be discovered. Either for the south or for the north. Let's disintegrate. Because we want our Muslim brothers, we won't let our Muslim brothers be killed, and they are living here peacefully. It won't be possible. Government should not take, we won't condone it. We won't condone the killings of us while they enjoy their nation's wealth. We have come to line. We will not agree. Period. It's either they stop now or we will go to war. Period. I swear. Now, fún ìwọ tí o jẹ́ ọmọ Yorùbá, ìwọ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nísìn torí pé orí yín kunkun yẹn ẹ̀ ń gbọ́ràn. Ẹ kì í gbọ́ràn tá a máa ń sọ fún yín, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ kì í gbọ́ ọ̀ràn tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ń ṣe tí a máa mú ní ọ̀rọ̀ yẹbẹlẹyẹbẹlẹ. Ó ní tí ẹ bá jẹ́ káwọn pín, àwọn máa padà gbógun wá bá yín ni. Èmi wá ń béèrè pé ṣé wọ́n ṣe ń gbógun wá ni àbí arákùnrin kan sọ pé àwọn gbógun bọ̀ torí pé indicator
ó jẹ́ kó yé wa pé wọ́n ti ń gbógun wọlé Yorùbá tó bá gbógun lẹ́wọ̀ Yorùbá ni kódà tó bá tẹ̀ jẹ́ pé àdókò lásán mọ́ that is a war because àwọn tí wọ́n make attack tẹ́ ẹ̀ fi lè lọ sínú igbó láti lè lọ ṣe farming that is a war ogun ti wà nínú ilé nìyẹn but ọmọ Yorùbá fẹ́ rí evidence wọ́n fẹ́ rí i pé lóòótọ́ ni in tí bàbá Akintoye sọ pé Nigeria is not meant for us. A ṣe ń create àwọn scene yẹn ni mo fẹ́ sáré create scene ibi tí bàbá tí òun àti kíní ti ń sọ̀rọ̀ fídíò mo fẹ́ sáré gbé wọlé but ìgbà tí ẹ pé ẹ mọ̀ mo ní kíní wa ó crash ní the last couple of weeks before Christmas or after before I can't remember now. Òun àti àbàtì olórí burúkú ọmọ àlè ẹ rántí fídíò yẹn tí bàbá ń jẹ́ kí àbàtì mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ju pé kí olúkálukú dá ọmú ìyá ẹ̀ gbé but àwọn ọmọ Yorùbá ṣe lẹ́lòmíì nísìn bó ṣe máa pín gúgúrú àti bọ̀lì àtẹ̀pà fún ní election tó tún bọ̀ fún campaign ìyẹn ló ti ronú sí bó ṣe fẹ́ di olówó tó máa dolówó nínú country tí kò sí security ó fẹ́ dolówó nínú country tí kò síná tí kò sí welfare ó fẹ́ dolówó nínú country tí kò sálàáfíà tí kò sí peace of mind lóòótọ́ ó dáa ká lówó lọ́wọ́ bó ṣé èèyàn lè lówó nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni peace of mind àbí ẹ ti gbàgbé àwọn tí Fúlàní pa ní tó gé lórí tó fa wèrè lọ́yàn ẹ jẹ́ a gbọ́ bí bàbá Akintoye ṣe sọ ní bíbá. That's all. But restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway. The important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you are a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Yes.
our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, where to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Mo kí bàbá wa, a máa padà sórí fídíò tí à ń gbọ́ lọ yẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ jẹ́ ká sáré kí yín ká má fojú pa yín rẹ́ torí pé èèyàn ni yín, ẹ kì í ṣe ẹranko. Mo kí bàbá mi Wàsíù Táíwò, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí Azeez Shakiru, ẹ kúrọ̀lẹ́. Ògúnmọ́lá Abíọ́dún, mo kí ẹ ní ìlú Ìbàdàn. Mo kí Ọlátọ́ni Aegis ní gbogbo Belgium níbẹ̀. Mo kí Dizima 123. Our team of diaspora of Emeritus Banji Akintoye is working more innovatively than the other diaspora orílẹ̀-èdè Yorùbá àṣà. Bishop Adesina Mokiembe, Daniel Adeyemi Moki, Mr. Larry Lamina, Olakunle Moki, bàbá wa Kẹ́hìndé Oseni Salami, wọ́n ní ẹ káalẹ́ sà bàbá mi Koiki, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà sá. Mo kí gbogbo àwọn ìran ọmọ ọkọ Yorùbá gidi náà dáadáa sà. O Yorùbá nation, no going back Yorùbá country. Ẹ tún sọ pé Yorùbá nation nìkan ní ọ̀nà àbáyọ fún gbogbo àwa ìran ọmọ ọkọ Yorùbá gidi pátápátá ní láti lè kúrò nínú Nàìjíríà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa Fab, mo kí bàbá wa Adégoróyè Ọ̀pẹ́yẹmí Àdìsá, mo kí gbogbo ẹ̀yin coordinator tẹ́ ń bẹ nílùú Oǹdó, mo kí General Trustina, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní different part, mo kí ọmọ Lúkà dáadáa, mo kí bàbá Lẹ́kìtì, mo kí Masby, mo kí àwọn mídíà wa nílé lóko, mo kí ìyá wa Mọ́rẹ̀mí, mo kí bàbá wa, mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby, mo kí Òjíṣẹ́, mo kí Yorùbá Space TV, mo kí Ọlákúnlé lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí Oyèdára, mo kí bẹ́ẹ̀ mo lọ kí Yorùbá World Media, Mr. Larry Lamina, mo kí Yẹmí Fátókì, mo kí ẹ, mo kí Taofik Quadri, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Triple DRS, mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, a kú ìmúra weekend náà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí floor, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti wà lórí ètò, mo kí Oyèrónkẹ́ Ọlánìyàn, mo kí yín o. Just Reason, mo kí ẹ. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí DM tó ń sọ pé Koiki mi náà wà níbí báyìí. Mo kí Biafra, oh hey Biafra, no retreat, no surrender, rawutowoto. Ọlákúnlé mo kí ẹ, mo kí Plan B. Oyèlábí Amusa, mo kí yín. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ in tí ó link mọ́ tí bàbá Akintoye sọ bọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́ bá restructure àwọn the same people tí wọ́n gba ilẹ̀ Haúsá wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ǹjẹ́ ẹ̀rí wà àti rí ẹ̀rí náà? Ẹ jẹ́ ká wo in tó ń bọ̀ yìí. Is the Hausa Fulani fight. You know, we don't mention it. That is the bottom line. The Fulani man feels anytime he comes to town, he's molested, he's killed. Ìjẹ́ngbọ́n tí arákùnrin yìí sọ,
A Fulani feels he is molested each time tó bá wá sí town and is killed. Ṣé Fulani was part of Nigeria project? Láti bo ni Fulani ti wá? Àwọn wo ni Fulani? Fulani wá di ẹni tí àwa ń debate nínú Nigeria. Who are the Fulanis? Àwọn wo ni Fulani? Were the Fulani part of Nigeria? How did we get to where we are negotiating with Fulani that were never part of the structure of Nigeria even before Nigeria was created? But look at how they've been able to take out every part of the north. The northern part of Nigeria that is owned by the Hausas has been removed. Our Joko, we are now deliberating. We are now discussing where we should be as Yoruba, as Igbo, as Hausa against Fulani that are the smallest minority within Nigeria. But as I speak to you today, they have become the majority. Because if you look at the APC chairman, Ganduje is a Fulani man. So how do we now continue to deliberate if we should remain in a country where the Fulanis are moving at the speed of sound and they never forget and they never forgive? Why are we being stupid? Why are we trying to sacrifice Bola Ahmed Tinubu for the future of the Yoruba people, knowing fully well that Tinubu will not be alive another 50 years, but the Fulani will still be alive, existing, if we do not stop their agenda now? Is there an agenda? Does the Fulani have an agenda for Nigeria? Can anybody put in the comment section if there is an agenda in the Fulani campaign within the Nigeria and outside Nigeria to move until people are killed, massacre, take their land, and then even turn them to what they don't want to be? But this man, a terrorist military man, is now telling us that, oh, no, Fulani are not happy when they come to town, that people are killing them. That is a lie. And what was saying defend the Fulani? They are defending the Fulani that has made so much chaos within Nigeria. Look at how they are defending Fulani. Listen to this. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel. Malafia Lake was saying that the government is part and parcel. Are you not listening to a government official at the bottom defending the Fulanis? They know it is when the Fulani come to the town, they are being massacred and killed. Let's hear how this Fulani man is telling us that it is because Fulani are coming to the town, they are being massacred and killed by the people. My name is OLAYOMI KOIKI. This is a live transmission. Also, Fulani fight. You know, we don't mention it. That is the bottom line. What's going on in the Northwest is the Hausa Fulani fight. It says what is going on in the Northwest. Ìjà Hausa àti Fulani ló lọ ní Northwest. But kí ló wá ń kanlẹ̀ Igbo? Kí ló ń kanlẹ̀ Yorùbá níbẹ̀? If they are fighting in the Northwest, why then are we concerned and worried about leaving Nigeria? Is it because we can smell something? Is it because there's an agenda? Is it because there is something pushing that eventually might kill every single one of us if we do not leave now? Kí ló fà á tí a fi ń sọ pé this agenda is not going anywhere? We have enough evidence to back it. As I'm preparing to give you the next snip view of a video, that there is no amount these Fulanis do not forget and do not forgive. Even in 1,000 years, they will come back. Even in 1,000 years, I say,
The Fulanis never forgive and they never forget. Let us watch this video. They drink, they fornicate, they do all the things that all human beings do. So it's not a question of religion. There's no question of anybody being truly a Muslim there. I knew a Chief George who was supposed to be leading Muslim prayers, who anytime he came to me, my official residence, would put brandy or whiskey in a mug and be drinking, and they would smoke and all that. So I don't think it's religion. When they started this Sharia, how many of them are obeying Sharia? How many of them? No, none of them leaders. So it's not religion per se, but they use religion to deceive people. And say, Hausas were not Muslims at all. So they say, well, let's give you a superior religion, we give you Islam. But that didn't apply to the South because we've had Muslims in Yoruba land even before 14th century. So truly, what we are fighting against, or what is going on, is clash of culture and civilization. That's right. Not the Fulani versus the Igbo or the Fulani versus the Yoruba. No. It's clash of civilization. Yes, clash of civilizations. So it's not about the Fulani and the Southwest. It's about something that is brewing in the North, but it's falling back to the South and is giving us concern. Let's continue to listen to, my good brother, Edmond Obilo and Chief Tola Adeniyi, as they are explaining to Nigerians that there is a clash of differences between what the terrorist Nigerian military is telling us that, it is Hausa Fulani problem, but why the Yoruba wants to go out of Nigeria, we don't know. But there is an agenda kan wà. Agenda yẹn ni wọ́n cook, wọ́n prepare agenda yẹn, and that agenda, tá a bá gbé food break lé lórí, we will be part of where they will anticipate, wọ́n máa yọ àwa náà kúrò on the ground. Àìtí parí fídíò yẹn, I am just buttressing the pointer. Let's go back to Chief Tola Adeniyi because there is another evidence. Hausa are speaking up now. Wọ́n ní kì í ṣe kankan náà. We don't know these people. Mọ̀bí tó ti wá. I will give you the evidence as it's been loading in just about a few minutes. Let's go back to Chief Tola Adeniyi. My name is OLAYOMI KOIKI. Ẹ bá ń pín ètò yìí dáadáa. Clash of cultures, yes, you're right. That means we have not really integrated as a people. Never, we have never been. So if we have never integrated as people, why are the Yorubas, the Igbos, those that are still saying one Nigeria, you are trying to push yourself with people that you will never integrate with? The end of Nigeria will happen from the diaspora. Àwa la máa make the effort, but tó bá ti lu aago gbága, let everybody be out there and demand that the country should dissolve. Because a fẹ́ ogun táwọn Fúlàní ń gbé bọ̀, tó ń gbé bọ̀ láti Futajoni, tó ń gbé bọ̀ láti Sahel, láti Mali, láti Niger, tó ń torí bọlẹ̀, tí Nigerian military dẹ̀ ń defend wọn pé, it is just the fight between Hausa and Fulani. Koiki, don't worry. We will settle the fight. We will make sure that the fight doesn't come down to Southwest. But ogun yẹn ti wà already. Ẹ má bínú, because I had another audio that was live. Ẹ máa rántí pé iṣẹ́ ìkó ń ṣiṣẹ́ ìyàn kan. So, but I've already seen where the problem is. Ẹ ṣé gan ni. So what I'm trying to explain to us is that the danger is going nowhere if we do not put a full stop, because this Hausa girl has been talking. He said, Koiki, you are not helping me out here. You can be helped better than me. Let Yoruba people know that we are in danger. Let the Igbo help us, that we are in danger. Let the international community help us. Let us listen to this, my beautiful sister. Let's listen to her quickly. Mumbo, there's a lot going on, and we will make sure tonight we enlighten you again. They are confusing under Islam. They are confusing our people, especially the Hausas. They are confusing our people. All the imams in Nigeria, especially the northern part of Nigeria, all of them are Fulanis. All the imam,
Gbogbo ìmáàmù tó ń bẹ ní every part of the north are Fulanis. So what kind of ideology do you think that you will integrate with this kind of people? That is why my brother Edmond Obilo is asking that why are we not integrating with these people? You cannot integrate with them because their own part of Islam is Sharia. Their own part of ways is to make sure that they kill you if you wear clothes that has an open head. And this is the time. That's what I'm worried about. You are playing with fire because Bola Tinubu cannot stop the agenda of the Fulani while we are still in one Nigeria. What big animals for that? President Bola Ahmed Tinubu can never stop the agenda of the Fulanis against the rest of the Nigerians while we all remain in Nigeria. The end of Nigeria will happen very soon. Oh God, if people want to die, let people die so that we can be free. That is the only final solution. If not, these people will bring death to every part of your house. Bomb bastard. Let's listen to Edmond Obilo again. Mumbo, my sister from the north. I'm coming, give me 1 minute. The word the Nigerian people is a fallacy. Is that what you're saying? Yes. Because again, in those days, you will say there have always been Igbo markets, Hausa markets in Enugu. There have always been Sabos in Shagamu. But those Sabos were occupied by Hausas. Hausas are peaceful people. We traded in Kolanot. We didn't. Even the few Fulanis that came with them at that time, when you had the Sabo in Shagamu or in Ibadan here, they will still look for one Fulani man and make him their Seriki. How did the Hausa accept? They were subdued. Despite their large number. Yes, they were subdued. Of course, they killed, they extirpated their 7 kingdoms. They killed their 7 rulers. So you hear that? They killed every part of people that are Hausas. Walk Pawadanu. Walk Sekidi. Walk Pashege Simonlara. One make sure pé war can't exist. They were killed. And this is why we are saying to Yoruba people. This is why Tashe sọ fún yín pé if you are saying that what we are discussing is not anything to be concerned about, let's go back to why the Hausas are speaking up in a minute. Let's go back quickly. Moki Bugwale and Konsi. You know, we don't mention it. That is the bottom line. The Fulani man feels anytime he comes to town, he's molested, he's killed. The Hausa man believes that the Fulani man using his headsmen enters his farm and destroys his crops. So it's been a long time, I'm sure you're aware, it's been a long time issue that had not been addressed. It is a long time issue that has not been addressed. Only ọ̀rọ̀ yìí tó ti ń lọ for a very long time. Nígbà wo la máa address ẹ̀? Ṣé President Bola Tinubu ló máa bá wa address ẹ̀? Àbáwọn Afẹ́nifẹ́re? Ta ló máa bá wa address issue tó wà láàárín Hausa àti Fulani? Ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo wa nìyẹn o. Ta ló fẹ́ bá wa address problem tí gbogbo wa ń wò lójú kòrókòró báyìí tó ń sọ pé Èkó lèmi ń gbé èmi spray. Kò sí wàhálà lÉkòó, but àwọn èèyàn wa tó ń gbé nílùú òkè kọ́ pa wọ́n síbẹ̀ kọ́ má lè lọ sóko. Let's go back to one more step. Ká lọ sọ́dọ̀ Malafia Obadia. Bó ṣe ń ṣàlàyé fún wa lẹ́ẹ̀kan lọ, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tóun náà sọ tán. The government just say, oh, it is revenge killing and so on. Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killing. Malafia ni the body language of the Nigerian military is showing that they have the hands. Ọwọ́ wọn wà nínú ẹ̀. Tọ́wọ́ Nigerian government bá wà nínú ẹ̀, ìyẹn Nigerian government àná, ṣé a tún lè sọ pé ọwọ́ President Bola Tinubu náà tún wà nínú ẹ̀ ni?
Because ìgbà tí Malafia ń sọ̀rọ̀, it was not Tinubu that was in power, it was Boko Haram, the bomb bastard, the Fulani man. So mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́nu ni pé ṣé ọwọ́ President Bola Tinubu Jagaban ṣé ọwọ́ tiẹ̀ náà wà nínú bí Fúlàní ṣe ń pààyàn tó ń géèyàn lórí tó ń ṣe jàǹbá ni? Àbí kò ní control of his government? Ṣé President Bola Tinubu ti lose control of his government? Àbí ó ṣì wà in charge? Because we expect him to have made much effort in the security section of Nigeria, even the failed general Olórí Burúkú Buhari, dead, that our Kábíyèsí went to visit. Èmi ò tí mo rí sí ti Kábíyèsí ṣe lọ síbẹ̀, but I'll leave that for now. Mo ń bi President Bola Tinubu pé, are you still in charge? Because Malafia made it known that the hands of the government is involved. But this particular video that you are watching, the military guy, that is a current military personnel under Tinubu's government telling us that the issue between Fulani and Hausa ọ̀rọ̀ tó ti ń pẹ́ ni, but a ti ń yanjú ẹ̀, a ti ń gbé wọn sórí tébù kọ́ wọ́n yanjú ẹ̀, but gẹ́ yìí ní Koiki wọ̀ ẹ̀ tí yanjú ẹ̀, irọ́ ló wà níbẹ̀. Arábìnrin sọ pé wọ̀ ẹ̀ tí yanjú ẹ̀, ẹja àgbọ̀n tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí mò ń bọ̀. Are hiding under Islam. They are confusing our people. Houses. They are confusing our people. All the imams in Nigeria, especially the northern part of Nigeria, all of them are Fulanis. They are confusing our people because they don't want us to think for ourselves. They always want us, anything they tell us, whether good or bad, we should just follow them. This thing, it has to come to an end. That's clear. So Hausa people, please and please, my people, you people you have to differentiate between religion and culture and language. We have to differentiate that. Because we mix everything together. We mix Islam, we miss everything, we miss religion, not matter of Islam, because they even put hate on us. Anybody that is not Muslim, we should not like him, especially the people that are Christian or any religion that are Hausas. They call us Maguzawa, non-religionists, and it's a lie. Just it's a propaganda, because they want to rule us every day. We are like a slave to them. It's not that enough. Now they are. Yeah, I'm not finished. What do you want? Oh, you want my iPhone? Oh my God. All right, let me give you the iPhone 1 minute. When I tell the iPhone there, stay there, don't come here. Are you sure the iPhone is with me? It's not with me. It's not here. It's with you. So, ẹ̀gbọ́n kan tí sister wa, she's not Fulani o, she's Hausa, but they are worried. They are worried is being buttressed by Chief Tola Adeniyi. Let's go back again and listen to Chief Tola Adeniyi. And took over under the guise of religion. Another thing they used the word corruption. Oh, your people are corrupt. We are sent. Your people are corrupt. They've always used the word corruption to deceive people. But the jihad is over. How come the Hausa man is yet to claim that Hausaness again? The jihad is over. We are no longer in the 17th, 18th, 19th century. We are now in the 20th century. How come this is still happening between them? Emma Agbo responding, Chief Tola Adeniyi. Ṣẹ̀dá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, the reason why we are going stressful to try and explain is because the danger is no longer yesterday. The danger, we can see it now. Do you want to hear the final part of the danger? Okay, let me go back to Malafia Obadia. Let's mute our mic again. Good afternoon, good evening. Share the program. Tẹ̀yin tí ẹ̀ ń tún fídíò yìí wò. That means pé ẹ wò live because ẹ follow ibi tá a ní ká ti lọ máa wo Koikimedia, WD76 Media. The link will continue to be shared on all the platforms. We will go live only for 5 minutes lórí Koikimedia and we end it. You must all come. After sojú kan, I have to come back. Fẹ́yìn tí ẹ wà lórí Instagram. Ẹ fún mi ní few minutes. I have to pick this call quickly. Má bínú sí mi.
Hello, brother me. Yeah, Alpha. No doubt about it. Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have one of the northern governors is a Boko Haram leader. Who of them? I don't know. But we know from Malafia Obadia, Eshegoni Mr. Son Odu, Happy New Year. And you went further with your super chat. So that more people can give us this kind of super chat. But you gotta follow our Lori channel WD76. You went further. Differentiate between religion, culture, and tradition. These three are parallel lines. And we will be doing more program. Kini wọ́n pè ní religion, kini culture, kini tradition. Mo kí ẹ lórí ìjókòó, Arẹwà Kíkanjú. Mo kí gbogbo èèyàn wa, bàbá wa, Àgbẹ̀lọ́ba Timothy. These are farm, they can't go to their farm because Fulani yọ wọ́n lẹ́nu níbẹ̀. Mo kí ẹ Aziz Shakiru. Mo kí brother mi Bámidélé Aliu. Ẹ jẹ́ ká padà ká lọ gbọ́ ibi tí Màláfíà ń jẹ́ kó yé wa pé there is a particular governor present. Bóyá nísìn kò ṣe governor mọ́ àmọ́. Present as a Buhari tí ó jẹ́ leader of the Boko Haram. And don't let them fool you. There is no difference between Boko Haram and bandit. Ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn. We will go back to my sister from the north and we go back to Chief Tola Adeniyi. They take one continue military and so on, but ẹ jẹ́ ká finally go. We're starting all over in Team Alafia so from the beginning. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Èdè ní ọjọ́ kẹta nínú oṣù àkọ́kọ́ ọdún 2025. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button, please. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Many people say that civil war was never started. Maybe it has not yet been finally pushed.
Let's go back and listen to the chief of staff or whoever that person is. I believe, the military spokesperson, telling us that the issue between Hausa and Fulani will be resolved by who? By the Yoruba elders. Let's go further and see what people are saying on that. So it's a political issue. The difference between Fulanis and the Hausa is that Fulani, they have their own tribe. They have their own language. Yes. The way they speak is different from Hausa. Yes. If you listen to a Fulani man speaking, yes, with the way Hausa man will speak, yes, they are quite different. Yes. But what makes them to become one is that religion. They came with that religion and they said to them they are one. But yes, it's good that religion make you one. But at the same time, if you people say I want, then why, because of the religion, you later become emir in their states. A state that is supposed to be ruled, governed by a Hausa man. When you go to Kano, when you go to Katsina, they even extended into Sokoto. You even go to Kaduna, you will see it's a Fulani man. Yeah. It's a place that is supposed to be dominated, is supposed to be ruled by the people of that state. By the people of that state, but you will see a Fulani man become. So Fulani man, they are play. For me, it's like they betray them. For me, that's for me. For me, it's like they come with a deception. They come and they deceive you people, they give you the religion and they take over the resources of you people. The thing that you're supposed to be ruling, something that you're supposed to become dominant for it, they are the one who are dominating it. You can see that Hausa man has never become a president in this country. Why? Because Fulani man, they have been deceiving the Hausa people. We are one, because of religion, but they never become president. And Fulani, let me tell you, Fulani are not beggars, to be honest. Yes, let me just say the truth. Why is it that Fulani people are not beggars? It's because they are the one who have been hijacking the treasure of this land to themselves. They are the one who have been accumulating the treasure of this country for themselves. So there are children who are staying in the villages with their cows. They don't beg and they don't marry. They don't marry a lot of women. You never see a Fulani man marrying, having many children like that. But I don't know why they came and they allowed the Hausa Fulani, they allowed the Hausas to marry, to get more people, to get more population. For me, they want the Hausa people to get more children, more population, so that in times of politics, they talk of democracy is a game of numbers. So they need that numbers, and the Hausa people are the one producing those children. And you can see the people that they are using to go and to do this killing, majority are the Hausas. But the one who you will discover leading is a Fulani man. The leader, the gang role leader is a Fulani man. While the majority that will follow behind are the Hausas. So they are using the Hausas to achieve their aim, to achieve their goal. But now I'm glad that the Hausa people are discovering the truth. Why will a Fulani man come and put something in? Fulanis are hiding under Islam. They are confusing our people, especially the Hausas. They are confusing our people. All the imams in Nigeria, especially the northern part of Nigeria, all of them are Fulanis. They are confusing our people because they don't. Ẹgbẹ́ popcorn tí náà jáde. Ẹ bá ní popcorn nílé, èyí náà ẹgbẹ́ popcorn síta. Àjọ máa fi bá fàájì lọ. We open the phone line in probably 5-10 minutes. For those of you that wants to engage, I will open the phone line. The number, and anytime they reach me, I have two lines, either the 979 or the 917, not 419. And there was a call. I received the call. My mom received the call as well. The number was from India. And Yahweh were very careful. These are criminals. Púpọ̀ nínú wọn mi wọ́n ń ṣe Yorùbá, wọ́n gbọ́ Yorùbá ni. Ó sọ Yorùbá. Ó ní meeting kan wà. Ó kọ́kọ́ kí wa dáadáa. Ó pè mí separate ni o. Bàtí mom sí mi wá pè mí.
bó ṣe sọ pé èèyàn kan pè wọ́n Precious ó fi picture ọmọ kékeré but the number is coming from India. Àwọn 419 ní o ẹ̀yin ìyá wa wọ́n ṣe Zoom meeting kankan débi pé ẹ bá ti fún wọn ní code wọ́n máa override WhatsApp yín ni o. By now ó yẹ kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin bàbá àgbàlagbà ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé kò sí Zoom meeting kan tí ọ̀kan máa ní ẹ máa fún àwọn ní code. Tẹ́ bá fẹ́ lọ sínú Zoom meeting wọ́n máa fún yín ní code ní ìyàn kan fún ẹnì kankan ní code. Tẹ́ bá fún wọn ní code wọ́n máa override WhatsApp yín ni o. These are criminals. Kìíní kan Precious but India ni ọkùnrin ni. So ẹ gbé popcorn ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yẹn. After we finish this video màá play ti Musa yẹn tán délẹ̀ ó kù bí few seconds. A gbọ́ ti Chief Tọ́ládé nìyí. Then we open the phone line and then we see how we can engage you all. Mo kẹ́rin tẹ́ wà lórí MixLR as well. Start láti nǹkan. Ògúnmọ́lá ò dẹ̀ sọ pé start MixLR. None of you said anything. And it's a set up already, but mo gbọ́wọ́lé start button. A network error. You should double check your internet connection. I started tẹ́lẹ̀ now. I'm not sure what happened. I'm sure I did start it before even the program started. Maybe there was a network glitch. All right, it's okay. More than a notice it. Let's go back to the video. They want us to think for ourselves. They always want us, anything they tell us, whether good or bad, we should just follow them. This thing, it has to come to an end. The scare. So Hausa people, please and please, my people, you people you have to differentiate between religion and culture and language. We have to differentiate that. Because we mix everything together. We mix Islam, we mix everything, we mix religion, not matter of Islam. Because they even put hate on us. Anybody that is not Muslim, we should not like him, especially the people that are Christian or any religion that are Hausas. They call us Maguzawa, non-religionists. And it's a lie. Just it's a propaganda. Because they want to rule us every day. We are like a slave to them. It's not that enough. Now they are killing our people each and every day. They are killing our people each and every day. And their people are not talking. Minister, everything has to do with politics. They are the one. Katsina is Hausa land. The people that are bí alẹ́ kankan ẹni ní láti máa sọ fún mi pé start MixLR because the MixLR lẹ́ẹ̀kankan I go in there just to see your comment and appreciate you but I thought I started it tó bá pẹ́ ti fún mi ní notification lórí comment section pé the MixLR is not on I will have checked it ẹ má bínú and we have run like over 1 hour 30 minutes into the program and you know even my wife has to call me and say I should just calm down. You know, while the program was going on, you know, a call was coming through continuously just to, you know, calm down. But at the end of the day, it is what it is. doing governor like the one I know since I grew up. All of them are Fulanis. The 4 governors are Fulanis. Why? Kano is only one house. All of them are Fulani. Even vice governor is Fulani. It's just now that the efforts we are making in the south have begun to yield fruits. You will be surprised to hear that now in Hausa land, we now have Hausa Christians. Never had that before. Never. You now have Middle Belt Forum that are saying we are not Northerners, we are Middle Belters. We are not Northerners. Don't call us Northerners. Now, when you see a Jukum man or you see a Lantan man and you say you are Hausa or you are Fulani, he will be angry. He may even draw his dagger. Don't call me Fulani. I'm not Fulani. I'm not Hausa. What we did not know until recently is that when you call a Fulani man Hausa, he will be angry. He will say Banzani. Because he knows that I'm superior to Hausa. How can you say I'm Hausa? But before now, before Buhari came to establish his suzerainty over Nigeria,
We all lumped all of them together. We're northerners. And like I wrote some 4 years ago, there's no north. There's no north that we used to know. The north is dead. There's nothing called north anymore. So there's a Fulani now standing on his own. It's standing on its own. There's no more north. If they try any war today, oh God of mercy. The kind of cohesion you had in the army, the military in 1966, will never happen again in this country, if there is a country at all. You will not find a Hausa soldier now, an Igbo soldier going to Enugu to kill a fellow Igbo. You will not even find an Igbo soldier coming to Ibadan to kill a Yoruba man, or a Yoruba soldier going to Enugu to kill an Igbo man. It will not happen again. So the Lantan people, the Benue people will never ever allow themselves to be used by any Fulani mischief maker. So if I'm getting you right, your argument is that the Fulani hegemony has been broken. Dead. If the Fulani hegemony has been broken, yes. Benny Babami Miko Adiola, one of the girl is talking the truth. Now, if you listen to Chief Tola Adeniyi and what the girl is saying, Eric Bay, Orion, Moke Aziz, Badishere, Dibubo, Florida, Ni Miami, Moke Dada. And thank you so much to everyone on the Twitter. Please retweet, share. You are one of those expecting 2027. Tinubu will be the president again. He will rig himself. So Igbo, you will cry. Go and support Biafra. Hausa, you will cry. Support Hausa. Middle Belt, you will cry. Even Yoruba will cry. Because since Tinubu is in government, no Yoruba is enjoying him. Only his cronies are making money. Let's go back again to the video. Remember? Does it mean that the social structure of Nigeria is about to witness a very hard hit that will lead to a new Nigeria? Yes, for those who agree with you to the extent of the fact that there are still some people who want a Nigeria, a group that I don't belong to. And a group that we don't belong to. So we believe in self-determination. So if you are one of those that still believe in one Nigeria, you are one of the slaves. And this is your picture. Let me bring your picture out. Eruniye, you are a slave. If you still believe in one Nigeria, you are part of the slave that we are talking about. So I will put it like that so that Wale Maranti, how the colonial dealt with you and us. No, let me put it this way. Dealt with our father and our mother back in the days. Moki Aziz Lenkonsi, brother mi dada kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá alálùbáríkà. So tó bá ní o fẹ́ Yorùbá nation, ẹrú ni ẹ́. And this is how you look as our father were all tied up in this direction. Let's go back to Chief Tola Adeniyi. I'll mute my mic again. But for such people, yes, with the weakening of Fulani hegemony, there could be a Nigeria that will integrate the Soba Fulanis, the town Fulanis, and still reconstruct, rebuild, and then have a Nigeria that should be. But I, as a person, as Tola Adeniyi, believe that it will take probably 1,000 years to change the mindset of a Fulani person. It will take 1,000 years to change the mindset of a Fulani. So why then do we want to keep Nigeria together? Disintegration is the solution. Whose philosophy is kill, maim, rape, send away people from their land and let me occupy it. That is the bush Fulani. It is the bush Fulani. Not the town Fulani. Not the town Fulani. And the town Fulani is more in number. No! The town Fulani is less than 1%. How did you get that figure? Oh, go and find out. Let them allow a sense. Who are the town Fulani? There are very few. The ones who have in Abuja. Or the few that dot spaces in Sokoto. I'm sure that you know that Sokoto, as we speak, is not a Fulani town. Is it not? No, that's a mistake we make.
Zamfara is not a Fulani town. There are more houses in Zamfara than Fulani. There are more houses in Kano than Fulani. But the Fulani govern. They are in town. They are in charge. Yes, so it's their town. Yes, yes. By subterfuge, by cunning, by crookedness, by all sorts of gimmickry. Or by integration. Not integration, by intimidation. And I said they are politically savvy. What they did to the rest of Nigeria, when they realized that the Fulani in the military, they could no longer use the military to retain power indefinitely. Since they've had power, they had access to the treasury, they say, oh yes. Now that Tinubu is the one that have access to the treasury, the northern cabal, their head is going cuckoo, 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 cuckoo every day. Muki Alaja Adiola, Muki gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Muki ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà lórí ètò. Somebody is sending a request. Mr. Akinjide, ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Baba wa Chief Tola Adeni. I have 1 minute on that, and I'll open the phone line. And we have, the whole evening. As long as I am not tired, I'm in my house. If I feel tired, I end it. If otherwise, we can crack on for 5 hours. But tell you know about to engage. Happy New Year. Sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Aziz wọ́n kí ẹ lórí ètò mọ́ sí ń kí ẹ. Aziz Ìgbòho #1 nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí sísítà mi Arẹwà Kíkanjú kò ní bàjẹ́ fún ẹ bá ń kí mọ́ sí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ìpínlẹ̀ bí tẹ́ bá wà. The end of Nigeria ló yẹ ká máa pariwo. We love Tinubu, like I always say. Tinubu is now holding the treasury. The Northerners are going mad. They are going cuckoo. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, má padà wálé kan sí. I have to take this call. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. So let's quickly take this call and I come back again on the program. Edmond is from the east or wherever. Brilliant man. He may likely oppose us and contest with us and rival us. Let's make him an ambassador. Let's give him an oil block. Let's make him a billionaire. We padlock his mouth. Let's get an Abiola. Make him a billionaire. Let's get this. Let's get that. And make them big. They will never be able to look us in the face. Then we can continue. Looting the treasury, we can continue. And once when we are in control of the treasury, we are in control of everywhere. So we can hire thugs. We can do whatever we would like. And that is why they introduced what I call plutocracy into Nigerian political etymology. Plutocracy. Meaning? Plutocracy is the government of the rich. Yeah. Oligarchy is the government of the muscle men. They drink, they fornicate, they do all the things that all human beings do. So it's not a question of religion. There's no question of anybody being truly a Muslim there. I knew a chief judge who was supposed to be leading Muslim prayers, who anytime he came to me in my official residence, he would put a brandy or whiskey in a mug and be drinking, and they would smoke and all that. So I don't think it's religion. When they started this Sharia, how many of them are obeying the Sharia? How many of them? No, not. Ẹ máa kó tó repeat rẹ̀. Ẹ yẹ ká gbé ẹni tó ń send the request wa. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. This is the time tí a máa fún yín láyè kí ẹ lè pè wọlé. Bàbá mi Waris Jinadu, mo mà kí yín o. Happy New Year fún gbogbo àwọn èèyàn wa. Gbogbo ẹni tí ẹ bá fẹ́ support ilé iṣẹ́ yìí, kò ń ṣe owó oúnjẹ ni mò ń wá o. Like I always say, owó tí organization yìí lè fi ṣe operation láti lè tẹ̀síwájú òun ni à ń béèrè fún. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa Akínjídé, ẹ jẹ́ á gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Ẹ kálẹ́ sẹ́, bá gbóhùn sókè dáadáa. Àgbọ̀yìn o. Location 9 kọ́lọ́n kó ṣàánú wa o.
ìlú tó yẹ kí íńtánẹ́ẹ̀tì máa ṣiṣẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì ò ṣiṣẹ́ dáadáa but à ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ I'll see if we can still manage it. Ẹ go ahead sir, à ń gbọ́ yín à manage it. À ń gbọ́ yín sir, ẹ go ahead bàbá wa Kíjídé à ń gbọ́ yín ẹ go ahead. All right. His network is not coming out very good. Bí a kẹ lọ okay ṣe ti padà again bí a kẹ lọ sí location kẹ sún kẹ move a little bit ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sí à ń gbọ́ yín. Àwọn táwa labroad are more important of the benefit of internet access ta ní. A lot of people are struggling back home. Kò easy rárá. They're paying for it but they are not getting the service. All right, tẹ́ ẹ bá gbọ́ wa á jẹ́ pé bí a kẹ lọ try WhatsApp kẹ pè mí látòrí WhatsApp. So because sometimes the Twitter space because tẹ́ bá pè wá lórí WhatsApp call then kẹ wá padà sórí Twitter space tẹ́ máa fi gbọ́ wa. So I think that is the best bet. Kẹ mú nọ́mbà yìí +44 tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ̀mí o +44 74 04 04 40597. Màá tún pè lẹ́ẹ̀kan sí +447 404 0044. Ẹ jẹ́ kí n tún pè báyìí +447 404 044 05917. Tẹ́ bá lè pè wá láti orí yẹn I think because if otherwise gbọ́yìn rárá so I'm going to remove you because it's not your fault, it's not my fault, that is the problem with Nigeria. So the line is open. Mo kí ẹ sister mi, I won't mention your name but Ọlọ́run bá ń túbọ̀ fún ẹ ní àlàáfíà ara Ọlọ́run ní fi àárẹ̀ kò fi dè gbogbo amọ́lẹ̀ kò sí nǹkan tó dàbí pé kíyàn ní àlàáfíà ara because if I give any hint ìwọ lè jẹ́ pé wọ́n làwọn èèyàn máa lọ wá lórí social media nísìn it's a hard working part of Yoruba nation. I know where everybody is. As long as you come in, I can sense you, I can feel you, and we are human beings. You will not know until you meet each other. So bí Koiki náà ṣe rí lélẹ̀ bọ̀bọ̀ kúkú dẹ̀ ní Koiki àwọn ọ̀rẹ́ máa jágbe mọ́yàn lórí social media. We are all the same and don't let anybody tẹ́ wà nílé. I always try to use that narrative. I don't want you to think that àwa tá wà níta we are the special human being that want control tẹ́ wà nílé. And I always let people know that because àwọn kan wà because you are outside you think that you are superior than those at home, that you know better than them. No, mọ̀ tó wọn. Condition ló jẹ́ kí crayfish kò bend. Tó bá fún àwọn náà láyè, and let me give you my open view, but I need to set my camera properly because if I fún open view me, I don't want you to see more than what I want you to see. I have to control, what I want you to see. So this is my background. So I've removed the other one. So this is my open background. Àwọn tó wà lórí Instagram can see the open background. So kí ni mo ń try láti sọ ni pé sometimes ẹ̀mọ̀ power tower labroad because bí èèyàn kan ti fún ní £10 ló ti fún £50 situation ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé bí tí ilẹ̀ Oòduà tá à ń pariwo ẹ̀ everybody tó wà ní lórí ilẹ̀ yẹn ó wà comfortably dáadáa tó yẹ pé àwọn náà wà okay tí wọ́n ń rí jẹ tán rí mu wọ́n máa tó bá send owó sí wọn gan kí làwọn fẹ́ fi ṣe. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní super chat ìtafẹ́ náà nìyẹn a fẹ́ ká tọ̀ sójú kan kẹ wá sórí channel wa and like I said the YSDM is still let me show my background again with the YSDM website. They are working around the clock. Àwa la ní YSDM and now it still remain part of us. And that's their website www.ysdm.org. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èyí tí ẹ ṣe make a donation lọ sínú the Naira account tí wọ́n fi sílẹ̀. Tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ èmi náà tí bá fún yín ní personal account yẹn pè mí lé olè. Ìta máa jẹ ó yàtọ̀ sí tẹ́ máa fi fún YSDM tá máa fi gbà sápò. So sometimes àṣírí àwọn tó ń donate straight tó jẹ́ diaspora. But tẹ́ bá wo website tó wà lẹ́yìn mi nísìn tí bá move away ẹ ṣáà rí bàbá wo lọ́wọ́. Ẹ rí ibi tó kọ brown button purple button yẹn donate ẹ lọ síbẹ̀ ẹ click on the donation button ká donate síbẹ̀. Ṣé rí I expect that between now and the end of this month tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń pariwo pa ti prepare pa fẹ́ jáde fún rally ó yẹ kí gbogbo ẹ̀yin dà mo mọ̀ kọ́ ní diaspora shut up ẹ tún ti dé
ṣọ́ṣọ́tọ̀ ìwà àti gbowó àti Baba Akintoye. And I'm not joking. I have evidence of people within a particular group tó ti attack èmi àti gbowó. I'm not making this up. Pé ṣé Koiki àti tútù bẹ̀rẹ̀ wọn àti gbowó? Àbí? Because mọ̀ pé èmi mi kan mo ṣe sọ̀rọ̀ rally dé sí. Èmi ò tí gbọ́ tí any other media kankan ṣì sọ̀rọ̀ rally. Wọ́n dẹ̀ ti ń gbọ́ pàtí sọ̀rọ̀ rally. Lóòótọ́ wọ́n ti ń mention ẹ̀ fún wọn pé a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ sọ̀rọ̀ rally. Because into ẹ̀ ká máa sọ nísìn. But a lè sọ̀rọ̀ rally tá a bá donate sí YSDF. Personal account Kọ́lá ní èmi béèrè owó ó yàtọ̀ sí pé ká lọ donate gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé ká lọ bẹ̀rẹ̀ sí donate. Ṣẹ́rẹ́ tí a wà níta Koiki ó ti sú wa a lè jẹ́ kó sú wa o. Fight to finish ni o a lè jẹ́ kó sú wa o. Àtẹ̀yìntẹ̀ ti donate sọ́dọ̀ Onítìrì ẹ lè jẹ́ kó sú yín o. Because ìyà kan náà ni gbogbo wa ṣì wà o ẹ̀yin ò tí gba country o. So bẹ́tà kí gbogbo àjọ ọmọ tá à ń ṣe o. Kí ni mo sọ? Ẹ dẹ̀ nídìí Ìgbòho torí Dúpọ̀ Onítìrì kò ní sọ̀kalẹ̀ kò ní farahàn. So Ìgbòho gangan ni Olódùmarè rán sí wa bí bàbá Awólọ́wọ̀. So bẹ́tà kí gbogbo wa ká mọ tá à ń ṣe o. Sẹ́ni tó bá sọ pé yẹn a fẹ́ gba Yorùbá country a fẹ́ wà l'Amẹ́ríkà okay. But ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn èèyàn wa tó wà nílé. Gbóhùn sókè Azeez. À ń gbádùn ẹ̀ life and direct. Brother mi dáadáa. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Adúgbò fọlọ́. Àwọn tẹ̀lé wọlé wá. Happy New Year to everybody out there. Mo dẹ̀ kí Baba Akintoye, the leader of the movement, the professor. Mo kí dáadáa o bàbá ẹ kú dúró tí bàbá ẹ ṣe gan. Ọlá dúró tẹ̀yìn náà. Mo dẹ̀ tó lọ síbẹ̀ náà mo á kí CSI. The commander of chief. Mo kí bàbá security of staff. The chief security. Gbogbo Òòṣà. Ọmọ aládìgún mo kí ẹ gan ní o. Iṣẹ́ takuntakun. Tí mo bá rọ̀ lọ before I go into the conversation. Mo fẹ́ sọ fún gbogbo media tó wà níta ń bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń ṣe fún Yorùbá nation. Ẹ bá jẹ́ pé Yorùbá nation lè ṣe fún. Please, ẹ bá ti ń ṣe program yín between in the middle or in the beginning. Ẹ make sure pé ẹ ń dárúkọ YSDF. Contribution has to be going. We need that contribution. Koiki ò lè dá ṣe gbogbo media ni you're doing the same thing. Ẹ máa polówó YSDF because bàbá ti lọ agbó lọ́wọ́ ti bèrè ìlú wa ẹ̀ máa tún máa sọ pé àwọn àkọ́kọ́ káàkiri ilé everybody do what they supposed to do. Contribute, support the movement. Ẹ̀yin diaspora, this is for you. This message is for you. Ẹ̀yin diaspora, let's do something. Ẹ gbọ́wọ́ lọ́wọ́ òṣèlú now. We don't have nothing to do with these politicians. Àwọn ọlọ́mọ ẹ̀fọ́ wa. Diaspora lele yo, àwọn tí Yorùbá láti ẹja fún wọn sẹ́gbẹ́ kan náà, they need the help. We the diaspora lájẹ́ kẹlẹ́ ọlọ́wọ́ sáré la máa sanwó pàpọ̀ sí la máa ṣe pé ló jẹ́ ká ṣe. The time is against us right now. The time is against us. Let's do what we have to do and call it a day. Ẹ jọ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ o. Ẹ̀yin diaspora, ẹ̀yin Yorùbá dídí, because I know millions of you have family back home. Millions of you got family back home. Ẹ jọ now. Àrè máa pariwo every day pé kẹjáwó this supposed to be automatic. Without hesitation, you're supposed to call Koiki or do what you have to do. Go media, I don't know. Let's pray right now. Get the shaking in that everybody possibly so to my bossy. For real, let's do this together. All the media, never think programming or your show. Always mention that YSDF and contribute. They donate. We need money for everything. Please, and media, there's chef for your nation. Let that be the priority right now. 2025, we in January. But you will match you see, my best, my son, my best, if you about that, you do back. What you do here, please, head job, make that announcement. And second of all, I'm talking to the Koikimedia fans right now. The true
This is for the movement. Koikimedia, I'm ready to stand behind him. Please let everybody stand behind this man. Koikimedia, the international media. Right now, I believe in more than 50 or more. Man, you're very too much. About $5 in $1. Just contribute, do something. Let's make this movement keep on going. Your coalition, and support all the medias. We have a lot of medias out there. They might support us do so. If we cannot, then a person sideline. This time around, this time is not for joke, at all. You want to manage anything? Yeah, my boss is sideline. Keep on watching. Like I said, I need to go Guero. If it's 1,000 people, we're going to make it happen. Hey, Jojo, let's get ready. We need some money. Hey, Joe, the third of all, Yoruba land here, and I get ready. I think Parola the past 3-4 years. Nobody lago, nobody need to everybody boss it out. What the money, right, Joe. Go to Ìjẹ̀bú, Ìbàdàn, Kwara, Ìlọrin, gbogbo every axis, gbogbo Yorùbá land ẹ̀rọ jáde o, simultaneously, including Lagos. Ẹ̀gbọ́n dada, Lagos is not excluded o, including Lagos State. Gbogbo angle ẹ̀ máa ti jáde sọ̀lọ̀ Agége, Kétu, Ọjọ́ta, gbogbo everywhere. Ló máa fi lọ sí Ògùn State, Ọ̀yọ́ State, Kwara, Oǹdó, gbogbo ẹ̀ la máa ti jáde simultaneously. We're not coming out at one spot. People, Yoruba people, Yoruba, ready. Go get ready, go find your book backpack, book. Because about the child, they wọlé mọ́ ọ́n tí tó bá ti gbóhùn wá. Wọ́n ṣe tó máa jáde àtúnṣe wọlé orí bẹ́ẹ̀ yẹn o. That's not how you're gonna get this freedom. Bọ́sítà, tẹ́ bá ti bọ́sítà ni ẹ̀yin tálẹ́ máa ti sùn. Ìkàlẹ́ máa ti dín ìgbẹ́yẹ̀ ọdún máa sún àsún orí títì. Kò sí kan tó change o. Bàbá bọ́sítà ni mí ìtẹ̀mí sọ̀rọ̀ yìí, I'm coming down. You best believe that. Bàbá mi nílẹ̀ bẹ́ẹ̀, so I have to come and defend that. Kò sí security kankan tó máa defend lẹ́nu ilẹ̀ yẹn àti ilé bàbá mi fún mi. I'm the one have to do that. So gbọ́ dáadáa, ẹ bá ti bọ́sítà, ẹ máa lọ wọlé, ẹ máa bọ́sítà ni wọlé padà wọ́n tó bá gbóhùn wá. This is not a joke no more. Yoruba people, please. Àwọn gbogbo yín lè bọ́sítà, ẹ bá lè bọ́sítà yín youth. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ máa get ready o. Ọmọ tó lu aago. Ẹ bá ti bọ́sítà nìyẹn. Ó bá tẹ̀sí dálé ẹ̀ tún wọlé lọ tún jáde next day. Ẹ máa wá níyàn o. Tí o tó bá sọ pé òkè ẹyin bọ́ ẹ̀sẹ̀ ní sùúrù. Until then, kò sẹ́ni àgbọ̀ anything wọn. So ẹ máa get ready. That's that on that. Then, the next one. Ẹ jọ tó ọlọ́run. Ẹ jọ tó máa jáde. Ẹ máa mú weapon jáde o. Ẹ máa mú weapon jáde o. Ẹ jíra correct. Yeah, that is important. Ọmọ Yorùbá ni wá. That's the only thing that need bulletproof tiwa nìyẹn. Ẹ máa mú nǹkan kan jáde o. Because bẹ́ẹ̀ fẹ́ kọ́kọ́ fi ẹ̀sùn kan fi kàn wá lọ́rùn lọ right now. A máa jáde ní fully loaded ni. A máa jáde but ẹ máa mú nǹkan kan jáde o. Ẹ máa mú orin jáde. Ẹ máa mú anything jáde. Ẹ ṣáà gbé gbogbo ẹ̀ sẹ́yìn backpack yín. Ibi tó jẹ́ máa wà nìyẹn. Everything they need, torchlight in your gbogbo ẹ̀. Everything they need. We have to defend our land. Because right now, Tinubu ní anything láti ṣe pẹ̀lú Yorùbá people. Believe me, Tinubu ti tà wá. So we have to agree that. We have to accept that. Wọ́n ti tà wá correct ni so gbogbo tó ń ṣe yí wọ́n kàn ń ṣe tí wọ́n kàn fi káṣẹ́ ara ṣàṣàkó ara wọn for the next 2 years. So àwa Yorùbá gbọ́gbọ́n là nígbà. Ṣèyí Tinubu, the youth, Ṣèyí Tinubu tó bá ń gbọ́ mi, Azeez lórúkọ tọ̀dọ̀ mi youth ni ẹ o. Kò jẹ́ pé pọ̀psí ẹ kó pé bàbá sẹ́gbẹ̀ẹ́. That post tí bàbá ẹ wà is not permanent o. Tinubu, Ṣèyí, kò yá gbọ́ dáadáa, nothing is permanent. Bẹ́ẹ̀ni, permanent.
Temporary. Them to your daddy and let your daddy know that Temporary. Tempo ni o. Tempo ni. Tempo. Tempo gidi. Tó bá ti ṣe 2 years yẹn tán, àfi tẹ́ bá máa gbé lófurufú nìkan ni o. Kẹ́yà máa gbé lófurufú. You're a human being. Àbáwá yín kàn. Ìbọn padà bọ̀ lé náà. Àwọn wá yín kàn. Ṣèyí Tinubu kò yá ní flashback tó rántí kan tó ṣẹlẹ̀ sí 5-10 years ago. Tó ń dá mi tútù lé lórí àti gbogbo ẹ̀fẹ̀ ní London town. It could happen again. So kò yá sọ fún àfẹ́ kò sí security kankan tó lè gbé lẹ́yìn o. Táwọn KC bá ti jáde nìyẹn. And that's it. Koikimedia, God bless you and God bless our Yoruba people. That's all I have to tell you. Àṣírí. Thank you, brother mi. Love you, man. Azeez lẹ ti gbọ́hùn ẹ̀yẹn ó ti fòmúlẹ̀ gbogbo ẹni tó fẹ́ pè wọlé ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ yín nọ́mbà tẹ́ máa fi pè òun náà ló wà ní ojú òfurufú lórí screen pẹ́ẹ̀nì tí mò ń wá lẹ́ẹ̀kan nígbà tó ọmọ ọdún àbí èmi ní pẹ́ẹ̀nì mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí arúgbó mo kí wa pé a ṣe wà lórí ètò wa ìyá wa ẹ ti wà lórí ètò ẹ bá gbóhùn sókè ẹ káàbọ̀ sà ìyá mi ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́ ìní àdúrà wa gbà à ń gbọ́ yín ọ̀dà a ṣe wà lórí ètò ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. I think she's on the road. So, all right, you know, I mean that's a switch. I'm going. Finally. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n túbọ̀ máa jí wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́ fún wọn. Wọ́n bá wa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Bẹ́ẹ̀rù pé lọ́la ń ṣe business bẹ̀rẹ̀ tí mo dá business sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni business. Risk yẹn ti high jù.
gbogbo fún àwọn tó lọ́ọ́ kàfẹ́ fún àwọn olóṣèlú ẹ̀ tó bá ti kàfẹ́ fún wọn tán gbogbo máa sá padà. Ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́papọ̀ kájọ gba ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá nìkan ló fẹ́ kí ṣẹlẹ̀. Onítìrí ló máa ń gba gbogbo ìrìnàjò ìrìnàjò àbájúbá ilẹ̀ Yorùbá. Onítìrí máa ń mọ àwọn èrè yẹn ló dá gbogbo ẹbí tẹ̀wọ́. Ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́papọ̀ sí bàbá wa Akintoye. Wọ́n náà bá wa sọ̀rọ̀ kẹ́yàwó wọn. Kájọ ìgbàlẹ̀ yẹn, kájọ fọwọ́sowọ́papọ̀ sí bàbá láti máa jáde. Ariwo láti yẹ̀yẹ̀ ní káwọn méjì àwọn àpárí ìsìn. Ní pẹ́pẹ́ everybody lọ pèsè ẹ̀. Kájọ síta kájọ ẹ̀fọ́ wa. Gbogbo ìlú bá ń sá lọ nínú àwọn náà fẹ̀fọ́ wọn síta. Tó bá fẹ̀fọ́ wọn kò ní ká lọ síbẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ ká máa ronú àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa ronú ní alọ́kọ̀ọ́lá kàwé. Kó lọ́wọ́ fún gbogbo ọpọlọ wa ẹ jẹ́ ká jọ gbalẹ̀ Yorùbá ká padà sí ìlú wa. Ìlú nílùú la wà. A fẹ́ padà sílẹ̀ ẹ̀rù kó bá wa àìsàn láfẹ́jà sílẹ̀ ẹ̀rù kó bá wa láti ṣe sí ìlú wa. Nígbà tó ti security tó ti gbé kiri. Ẹjọ́ kan fẹ́ gbogbo ẹ̀jẹ̀ èèyàn wa tájọ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́papọ̀ pẹ̀lú bàbá olóyè Sunday Igboho àti bàbá Akintoye àti gbogbo àwọn fújà kájọ gbalẹ̀ wa. Káwa náà ní freedom káyé sálọ sí lónìí káwa nílùú wa kọ́kọ́ wa balẹ̀. Nǹkan tí mo ní pé kí bá sì yẹ kó bá pè yín sálẹ̀ yìí bí ọ̀làṣà torí pé mo ń lọ fi iṣẹ́ free time nípa ìjẹ́ lọ́dé látàárọ̀ ni. Bí a tọ́wọ́ dẹ̀ jẹ́ parí ètò máa pè yín sà. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa, thank you so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí àwọn tó ti dá sórí ètò. Nọ́mbà tẹ́ máa fi pè fún ẹni tó bá fẹ́ dá sí òun náà ni ó ṣì wà ní ojú òpó yín tí ẹ bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ bá wa pè wọlé kí ẹ wá bá wa fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ ní tí à ń bá lọ lórí conversation wa. I've been standing up for the last 2 hours, so I decided to sit down a little bit so that I can have a bit of, at least lecture yẹn tí ń lọ látẹ̀kan. Àdẹ̀dúpẹ́ fún èèyàn wa. The line is still open and we're still engaging our people. Demands are met, there will not be any problem. And what are the demands? The Yoruba wants to leave and exit Nigeria, peacefully. And kò pọ̀jù fún wa láti béèrè. Our demands needs to be met, and we hope that those demands will be met quickly. Thank you so much, Don Kelvin, Kopman, Kekel Kuz, Mokia Nibe, and many of you that are still with me on the thread tonight. Mr. Johnson, the truth is that Tinubu can be kicked out of Aso Rock. Well, there is a lot of evidence to that, but I'm sure Tinubu is also working to make sure that that does not happen. Mokiwale can see. Okay, I think Don Kelvin, you're sending a request. Let's go live with you. We haven't done that for a while, but again, I'm very skeptical with this Instagram. Maybe it was Moki Grandma Felicia Jagbe, Moki Mr. Shegun 3917, Moki Sister Milen Consola Fani Alafia, Moki Dr. Abe Akionshun, happy birthday, Bomidada, working tirelessly, supporting, the Nigerian community in the United Kingdom, a very hardworking, trained lawyer. Moki Uncle Muripe, Gbadun le lọ sí Dubai, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. I hope I will get a copy of your book. If I am permitted to have one, I would be lovely to have a copy. Now, let's come back and ask questions. Some of us are, going into our 60s. I have not been 50 years old yet. But if we make all the effort now, just like Baba Babalawo should make effort during the time of the independence, we can then start working to build a better foundation. You cannot build a better foundation in Nigeria. There's no amount of your knowledge. Your knowledge is not as powerful as Professor Akintoye. Kò sí knowledge tẹ́ fi gbé kalẹ̀ tó dàbí ti Baba Akintoye. Because he can see it. He saw it during the Second Republic. And everybody knows that. But the problem is that people still want to be slaves. And that is what we need to stop now. We don't want to be slave anymore. We want to be free. Free. And it can only be done if we all put our effort. So we've listened to the first part. The second part now will be just some part of recollection of event that has
been played before. I think somebody's trying to call in. Let's take the call again. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brother wa Aziz tó ń pè. Hello. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ fi dá sórí ètò ni. Same to you. Mo wà lórí ètò já sọ̀rọ̀ later, mo wà lórí ètò. Gbóhùn sókè. Tẹ bá ṣe tán kẹ́ wo WhatsApp yẹn wú ọmọ àlè tó ń fún Ìgbòho yẹn. Okay. Ọmọ àlè tó ṣe dreadlock yẹn. Ó ti wà prison pẹ̀lú bíbá yìí sí báyìí. Prison ọ̀dọ̀ yín ló wà. Wọ́n ti mú wá sí prison báyìí. Ìfà ló ti ṣe New Year. So gbogbo wọn náà bọ́sẹ̀ máa forí jọ ẹni tó lọ́wọ́ dá tí wọ́n forí gbá orí pẹ̀lú ẹ̀. Orí ẹ̀ ṣe máa fìyà jẹ wọ́n náà nìyẹn. Irú òun yẹn tó jọmọ kékeré ni tí ò tí ì ní sẹ́ẹ̀sì pé irú Ìgbòho yẹn ń jà fún ìrandíran àti ìran tó ṣe ń bọ̀ ni tó ń ṣẹnu yọ̀tọ̀yọ̀tọ̀. Ó máa bínú pé àwọn tó wù fún yẹn ló jẹ́ kí òun wá sí bíbá yìí kó mọ́. Ifun àwọn fáǹsì Ìgbòho tó wà nínú bíbá yìí gan alẹ́jọ́ náà bíbá ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pé ìwọ ẹnu ẹ ti kó báyìí. Àwọn fáǹsì Ìgbòho tó wà nínú ibi tí wọ́n ṣe 100 ọ̀kántébù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ó yẹ kó máa ráàánú ká ló sọ̀rọ̀ dáadáa pẹ̀lú Ìgbòho ni ó yẹ kó máa ráàánú gbà kó máa lọ gbóúnjẹ fún kó máa lọ gbé gbogbo ẹ̀ fún ibi tó wà yẹn ni. But wọ́n jẹ́ ìbílẹ̀ gbogbo yẹn ti fílẹ̀ gan ni mo wá bèrè lọ́wọ́ kankan lálẹ́ pé ṣọ́ ti fílẹ̀ wọn ló wà punishment cell ló wà látijọ́ tó ti dé wọ́n tún kéré ẹ̀ ni tó bá jẹ́ lómi ni ó yẹ kó fún ní free meal kó gbọ́dọ̀ máa rìn kiri everyday but based on ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n kéré ẹ̀ ní ó dà pé ó dà tó bá wá láti kóòtù yẹn pé kó kéré ẹ̀ pa síbi tó wà yẹn. So tó bá tún ti wá di ọ̀la màá wá lọ bá kẹlẹ̀ rí confam màá gba voice note yẹn màá jẹ́ kó mọ̀ ẹnu tó fi bó òrìṣà yẹn á fi padà ẹbẹ́ tì mí ẹ kó tì mí rọ́ọ̀dì lálẹ́ yẹn ẹnu tó fi bó òrìṣà yẹn á fi padà wá fi gbolẹ̀ níwájú òrìṣà tó bá ti di ọ̀la ẹ máa expect the voice note mi. Wá ṣeré brother wá ṣeré láṣẹdùmarè mo sọ fún yín pé títí dénú prison làwọn èèyàn ti ń gbọ́ wa. Ká dé mọ́bẹ̀ gbogbo ibi tí prison Nàìjíríà wà títí dé north làwọn èèyàn ti ń gbọ́ Koikimedia ẹni tó pè yẹn live from the prison ló ti pè mí but mo ní dárúkọ prison tó wà and many of them some of them are innocent while some of them commit crime but we know that many politicians tó commit crime àwọn ò sínú prison náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mẹ̀kúnnù ló wà ní prison táwa bá dẹ̀ wá sí bíbá tá à ń sọ fún yín pé ìyàtọ̀ ń fi Yorùbá jẹ most northern part of Nigeria àwọn ọmọ wọn kan sínú prison lọ títí but let me just leave that section ẹni tó pè at least 4 years ago bá ṣe bẹ̀rẹ̀ movement ló ti reach out èèyàn kan wá ní freedom ẹran ti bọ̀bọ̀ kan èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé ó búgbòwò èmi tẹ̀ sì fi máa sọ pé ọmọ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ṣe àlè sọ̀rọ̀ ni ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa wá sọ gbogbo wa di pé ká má lè sọ̀rọ̀ àṣọtẹ̀ tí búgbòwò làwọn tí ń bá sọ pé ọ̀gá ẹni tó bá dẹ̀ bú Ìgbòho èmi ló ń bú nìyẹn àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísì you're welcome ẹni tó bá tún bú Ìgbòho èmi gan ló bú nìyẹn mi ṣe sọ wẹ́nu ni òun lọ pè ní sí pé prison tí wọ́n gbé wá òun ni brother mi yẹn ló pè kó tẹ́ mọ̀ pé mo wà live ó dà pé náà ti sẹ́ni kankan sí mi tẹ́lẹ̀ kò mọ̀ pé mo wà live ẹ ṣáà rántí bọ̀bọ̀ náà only this guy is now in the prison with me here since 10 days ó ní freedom Ìgbòho ń jà fún Yorùbá ó ń bú Ìgbòho I'm sure some of you know him wọ́n dán ṣe dreadlock òfò ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ torí a lè ṣépè fún ẹ̀ màá kọ́ nìkan náà kó ṣàánú gbogbo ẹ̀yin tó kù náà bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń fẹ́mi tó bá jẹ́ pé kò bú Ìgbòho nísìn mo rántí Mr. Idris pẹ̀ sọ fún mi tó bá jẹ́ pé kò bú Ìgbòho nísìn ó máa yẹ kẹ́ pẹ̀lẹ́ pàtàrọ̀ mo rí pé ó gbádùn ráìsì ẹ̀ lánàá wọ́n máa ti gbé díẹ̀ wá sí and still the fridge tó bá yẹ pé kò bú Ìgbòho nísìn lẹ́nu kí Ìgbòho kọ̀ jáde pé kí lọ́mọ wá ṣe Tinubu kí ló ṣe
Ìgbòho lè jáde kó sọ̀rọ̀ kó ní ká release press statement ọ̀ṣẹ́ lè tó ti bú Ìgbòho ni Ìgbòho máa sọ yẹn. So ẹ jẹ́ ká gbádùn nígbà tí olóyè ṣì wà nínú ilé ẹ̀ tí bá ń wọ àwọn fídíò yìí máa kọ́ wọn pé olówó kí ló tẹ̀ wá dénú Yorùbá movement. Ẹ mọ̀ pé Buratai nígbà tó lọ bá Ìgbòho nínú prison kò mọ̀ pé Ìgbòho gbọ́ English wọ́n mú interpreter dání interpreter ẹni tó máa interpret fún olóyè olóyè sọ fún ọmọ tó mú wá yẹn pé orí ò pé tí mo sọ fún ẹ pé mo gbọ́ òyìnbó. Let's listen to this as I receive it. So gbogbo èèyàn wa let's keep donating towards the movement. Who are very important. Tá bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí ni o. YSDM cannot operate without us supporting it. They need every single one of us to support. Àwa dẹ̀ máa tó ń lọlé dáadáa tó jẹ́ pé wọ́n ní access tó ń lọ sí Nàìjíríà. Things are not working as many of you might think. Mo mọ̀ èèyàn kan tó ṣe ó ti dé Amẹ́ríkà padà. Tó bá yẹ pé ibi tí Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni wọ́n ní tún defraud ẹ̀. Kò ń ṣe inú Nàìjíríà lọ ti defraud ẹ̀ o nígbà tá à ní airline tiwa. Tá bá ní airline tiwa nísìnyí kìí bẹ́ airline tiwa la máa lò. Most of the airline don't travel from Britain, the EasyJet, they are British airline. Yàtọ̀ sí Virgin àti BA. EasyJet, Ryanair, àwọn yẹn tẹ̀ máa ń ná gbogbo àwọn Monaco, gbogbo àwọn ìlú kéékèèké yẹn. So ẹ̀yin yẹn wá, we can only encourage ourselves. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Gbọ́mọdé bẹ̀ ọ́ dàbí ààfin ọba Akínrógun bàbá mi mo forí balẹ̀ lọ́dọ̀ ọba orí adé ọ̀rọ̀ ló ọmọ ọ̀rọ̀ láwẹ̀ orí adé ọmọ aládé gẹ́gẹ́ fún òtòkò Yorùbá rúbọ ọmọ agúnyẹ́ tó kó bọ̀ wá bọ̀ ọ̀sà ọmọ oríṣẹ̀ pẹ̀lẹ́ kò ní gàdégàdé òròlú arọ́wọ́ dẹrù oògùn èèyàn tó ní bàbá yín làjọ òkúkú parọ́ lọ́jọ́ ọjọ́ tí ebi bá orí ni bàbá yín fi dẹ́mu egun àbùké ni bàbá rẹ̀ fi tẹ́ ẹ̀ wá òtòkò Yorùbá rúbọ ọmọ agúnyẹ́ tó kó bọ̀ wá bọ̀ ọmọ oríṣẹ̀ pẹ̀lẹ́ kò ní gàdégàdé òròlú arọ́wọ́ dẹrù oògùn bàmí Akínrógun ẹ mọ̀ gbóhùn ẹnu mi ẹni wọn ká pólápó èèyàn tí wọn ká pólápó ẹni wọn ká gàdá lérí àgàdá ẹni òbílẹ̀ jẹ́ pétépèrò kí wọ́n dáwọ́ ẹ̀dẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ ọjọ́ sí kọjá pépélé àjànàkú wa kọjá dùbú erin wa lọ lóko àgbẹ̀ǹtà kàsí ẹ̀gbọ́n bàbá ńlá kú bàbá ní ajẹ́fọ́kọ́ péré ìbí ká ẹ̀bìtì ká ẹ̀bìtì tí ò gbójú tí ò lè pa bí pátákó ẹkùn ká ní ìtajà lẹ́nu ajẹ́ bàbá májà arúgbó ikú tí jágbe mọ́ ni kó tó pa ni kúkú dùkú ni ó ti ṣe wé gẹ̀rùgẹ̀rù ọ̀gbọ̀n wa sì máa rú mọ́ká àlejò. Orí adé ọ̀rọ̀ ló mọ gbóhùn ẹnu mi dáadọ́ orí adé ọmọ aládé ṣẹ́ṣẹ́ fún ọkọ tó yọ sí mọ́ gbóhùn ẹnu mi ọkọ tó yọ sí ọkọ rọ́pò bàbá ẹ mọ́ gbóhùn ẹnu mi dáadáa gbogbo èèyàn tó bá ní ẹ mọ́ bọ̀lẹ̀ ní débálẹ̀ ẹsẹ̀ wọn kù náwó mi ọ̀rọ̀ lónìí ọmọ rò láwẹ̀ orí adé ọmọ aládé ṣẹ́ṣẹ́ fún òtòkò rúbọ ọmọ akúnyẹ òtòkò wá bọ̀ ìgbò ọmọ rẹ nílé àwọn bàbá rẹ ìgbò ọmọ rẹ alágbàdo òde ọmọ àtẹpẹ tó jó ọmọ kékeré lódò sẹyà ọmọ sẹyà dé ní yàrá àdí omi kan sí ní sẹsì nílẹ̀ ìgbò ọmọ rẹ àwọn ewé ìwọ yìí náwọn bá kan ti ṣe wọn ṣe kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ wọn bomi kan sí wọn láwọn bá ṣe ẹ̀yà ṣe wọn ṣe kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ bomi ṣe ẹ̀yà wẹsẹ ìgbò ògbórè ọmọ aláya ló lè gbélé ńlá àwọn ọmọ òkè mẹ́ta tí bẹ́ẹ̀ bò mọ̀ rẹ ọ̀kan ṣe mí dábọ̀ ọ̀kan ṣe mí máa rọra ọ̀kan nígbà tọ́ ọmọ náà kí lọ wá gbòmọ̀ rẹ fún gbòmọ̀ rẹ ọmọ aláya ló lè gbélé ńlá ọmọ lẹ gbogbo kíké ga pé kí gbòmọ̀ wà láàfin bàbá mi bá mi Àdìsá adùn ní ọgbẹ́ ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ Àdìsá máa gbóhùn ẹnu mi ohun mẹ́ta níbẹ̀ tí
àtọ̀ fẹ́rẹ̀ ara wọn bóyá kì í tiẹ̀ tó di mẹ́rin eléyìí burúkú ò lè fẹ́rẹ̀ olórí àtọ̀ fẹ́rẹ̀ ojú epo púpọ̀ fẹ́ràn aṣọ funfun eléyìí burúkú ò lè fẹ́rẹ̀ olórí rẹ̀ pàbàmbarì ọkọ fẹ́rẹ̀ àlè ọ̀tá tí bá ní ọtí ọ̀bá dúró odò ní ògbé ọjọ́ kì í ní ọjọ́ ní jẹ́ àpèké ògbómọ gbọ́ kìnkìnkìnkì lóró olùlé lọ́jọ́ sí mo ní ìyá mo fẹ́ lọ rèé mèrè ìyá ní kí n bọ́lé kí n mú nǹkan dífá kí n sì mú nǹkan ìdìbò kí n máṣọ dúdú kí n fi lérí òkìní mo bọ́lé mo mú nǹkan dífá mo sì mú nǹkan ìdìbò mo máṣọ dúdú mo fi lérí òkìní ààfin pàdé mi lọ́nà ọ̀nà mi lọ́rẹ́ òdì ló gbé mi délé bàbá tó bí ọlọ́mọ ìgbà tó tún délé kejì ẹ̀wẹ̀wẹ̀ bá mi àdìsá mo gbóhùn ẹnu mi orí adé nílé àwọn bàbá rẹ mo tún gbọ́ kìnkìnkìnkì lólòlù ilé lọ́jọ́ sí mo ní ìyá mo fẹ́ lọ rèé mèrè ìyá ní kí n bọ́lé kí n mú nǹkan dífá kí n sì mú nǹkan ìdìbò kí n wá máṣọ pupa kí n fi lérí òkìní mo bọ́lé mo mú nǹkan dífá mo sì mú nǹkan ìdìbò mo wá máṣọ pupa mo fi lérí òkìní ààfin pàdé mi lọ́nà ọ̀nà mi lọ́rẹ́ òdì ló gbé mi délé bàbá tó bí ọlọ́mọ ìgbà tó wá délé kẹta ẹ̀wẹ̀wẹ̀ orí adé òrò ní mọ̀ gbó kí àwọn bàbá rẹ̀ mo tún gbọ́ kìnkìnkìnkì lóró ilé lọ́jọ́ sí mo ní ìyá mo fẹ́ lọ rèé mèrè ìyá ní n bọ́lé kí n mú nǹkan dífá kí n sì mú nǹkan ìdìbò kí n wá máṣọ funfun kí n fi lérí òkìní mo bọ́lé mo mú nǹkan dífá mo sì mú nǹkan ìdìbò mo wá máṣọ funfun mi lórí òkìní àfi pàdé mi lọ́nà ọ̀yọ́ mọ́ mi ẹ̀sìn funfun ló gbé mi délé bàbá ní ilẹ̀ fi jọ́ mọ bàtà funfun aṣọ funfun bí tó lọ́sà ẹni ọkọ̀ wò kọ́ lọ́lá ìwọ́n lọ́mọ oríṣẹ́ ẹ̀pẹ̀ ẹ̀nẹ́pọ̀ ní gàlẹ́gàlẹ́ òròlú arówódẹ́rù òògùn káyọ̀ àdìsáwẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo ọmọ kí n yọ owó ọṣẹ wọ́n wá pé tèmi ní ọgbà tèmi ní omú èyí tí ọba gba tèmi ọmọ àkẹ́ni orí adé mọ́ ní ṣẹ́gíṣẹ́gí ní tẹ́ni ilẹ̀kẹ̀ ọ̀gbọ̀n òròlú lẹ́mọ̀ wọn jà tẹ́sùn mọ́ gbóhùn lẹ́nu òròlú adé làwẹ̀ orí adé ọmọ aládé ṣẹ́ṣẹ́ òtókò yorùbá rúbọ adé làwẹ̀ ó adé làwẹ̀ ẹ̀bà ń kórí adé òròlú adé làwẹ̀ bàbá mi àdìsá mọ gbóhùn ẹnu mi ògùn bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọlágbájá ni. kábíyèsí wọn ní láǹfẹ ń bá bẹ kọ àkàrà ní bàbá yọ èyàn tá a bá fẹ́ yẹ lọ́mọ ẹwù ni èyàn tá a bá máa fẹ́ bí Elédùmarè ní lójú àpèjọ ògbó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá mi mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó jẹ́ mọ́ bàbá mi àdìsá lọ́fẹ́ lófò lónìí ọmọ Adéọlá àpèkẹ́ mo rántí ọjọ́ kìíní àlebọ́yá bíi ọdún 4 mo wá ṣe àwọn orin mo kí bàbá mi àdìsá ti di àwọn èèyàn wá pé wọ́n lápẹ̀kẹ́ ń bọ́ lọ sí ipò ṣá ò lè mọ̀ ò sì lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ọjà rẹ̀ àwa ta wà á lè ta wà nínú òsì tó yẹ kó máa kì náà ń kọ́ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ aláwùrà bí ó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ aláwùrà bí ó tó jẹ́ kí n mọ aládìsá mo dúpẹ́ wà ní àdìsá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. àṣẹ ọjọ́ ọmọ ìlú mi ò ní parí láyé ogún ẹ ti tàn lọ sí àwo yẹn kó wáyé wá bá máa fún ẹ ogún ẹ ti tàn ẹ̀bùn ní gbogbo nǹkan ọlọ́mọ ti bẹ́ẹ̀ fún yẹn tọ́lọ̀ fẹ́ràn nìyẹn ò ní padà ń bẹ̀ tó bá ti mójútó wà á jẹ lọ bàbá wa jó bí ewé bó ṣe ṣe wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ bóni o ti máa jó bí ewé lè bẹ́ẹ̀ kábíyèsí ọjà wa àti láìkì àṣà Yorùbá ẹ̀ èmi láìkì àṣà bẹ́ẹ̀ jó lórí yẹn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ò ní lọlẹ̀ láíláí ọlọ́dẹ gbé ẹga wọ́n fẹ́ káṣà Yorùbá parun Ọlọ́run ní pa ẹrun àṣà Yorùbá ló ń gbéga Ọlọ́run ní pa ẹrun Ọlọ́run ní pa ẹrun irú yìí là ń fẹ́ ẹ màṣà wọ́n bọ́ lọ́n ti kẹ́ ohun bóyá tó ohun bíbà tó fóyin sí ọmọ gbóhùn yẹn láì lo máìkì wọ́n ní ọmọ tó kiri dáadáa báyìí bá wọ́n ọmọ náà wá kájú máa ti pé wà láì ó try ọmọ olú mi gan tó wà ní òní tán láíláí nígbà tẹ́yìn náà gbọ́ àṣà ṣe rí Korean aṣọ níjẹta àbí ní I think bí àjẹta àbí last week Korean kí ló fi ń make owó culture wọn ni àti tradition ẹ wo ìyá wa yìí nísìn ó yẹ kó máa lọ káàkiri àgbáyé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ káàkiri náà but kò ń ṣe pọ̀ jù tó mo wá tún bọ gbogbo wa pé tá bá push dáadáa àdílẹ̀ lérí bí Bishop Adesina ṣe sọ the line is still open and we are still live so we are just the most important in the first 2 hours of the program gangan ni a ti fi ṣe program eléyìí tó kù a kàn review àwọn past videos ẹ jẹ́ ká tún lọ wo lára àwọn fídíò tó ti ṣẹlẹ̀ rí nígbà tí èmi wà nílé ni àbí kémi tó dé Nàìjíríà ni nígbà tí bàbá wa olóyè Ìgbòho tí wọ́n engage gbogbo wa
eléyìí tá fẹ́ wò yìí ìlú Ìgangan níbẹ̀ ni gbogbo yín ti kọ́kọ́ mọ̀ pé ọmọ olórí kókó yìí náà wà Nàìjíríà ṣá Koikimedia ó láyà gan-an kí ló wà láàrin wa àti Ìgbòho adúpẹ́ fọ́lọ́run and 3 years down the line 22 22 22 23 24 20 well January yìí ló máa pé 4 years tí fídíò tẹ fẹ́ wò yìí tẹ bá wá wo speed tá fi ń lọ nígbà yẹn olóṣèlú gan máa mọ̀ pé táwọn bá slow it down táwọn bá dàrú táwọn bá fẹ́ àwọn èèyàn sí láàrin Nàìjíríà máa ti pín ó lè máa padà pín náà ni ká dúpẹ́ fọ́lọ́run fún ẹ̀mí tí bàbá ṣì wà láyé wọ́n gbìyànjú ní July 1st 2021 ọjọ́ burúkú ni mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ tí Lady K fi bẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn ó wà ní archive mi báyìí tẹ́ bá gbọ́ fídíò níjọ́ náà which I might play before then because I'm at home ẹ̀rí pé mo ti jókòó nísìn because orí dúró mo wà látẹ̀ǹkan so I decided to come and sit down and relax and then and just get the ẹ̀rí pé background mo jókòó nísìn this is my open background mo dẹ̀ mọ̀ pé dúdú lọ́sàn máa so àwa tó kù ní ká má fòyà ká má dẹ̀ bẹ̀rù ká má bẹ̀rù pé tó bá ṣẹlẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ kí ni kò ní ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò ìmú bọ̀. ẹ pàtàkì fún wa. torí pé mo fẹ́ kí ẹ bá wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú area commander. ìyá wa komisanna polisi wa àti deputy ẹ̀ wọ́n ti pàṣẹ fún area commander pé láti sísí lọ ọmọ wà nílùú wa ń bíbá yìí ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. wọ́n ní kí area commander pé ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ mú wa ẹnìkan kan ò sì gbọ́dọ̀ dẹ́rù bà wá. komisanna polisi ìyá wa ní kí n sọ fún yín pé ọjọ́ Monday èmi àtòun túbọ̀ torí mi ní fìlú ilẹ̀ rárá. sábà fẹ́mi ní sọ̀rọ̀ pé mo wà bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ Monday èmi àti komisanna police ìyá dáadáa àti deputy ẹ̀ àtúnbọ̀ níbo tí ọ̀bá rí bẹ́ẹ̀ mọ́ gbà mí gbọ́mọ láyé. ìyá ní láti àsìkò yìí lọ. a ní kọ́ọ̀lù ní ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù a padà sọ́dọ̀ bàbá wa lóyè Ìgbòho ní ìlú Ìgangan èmi àti olóyè lájọ wà lórí podium yẹn èmi wà ní about 3 people away from him but I was very close to him and I can always say I love him too much and èmi náà ni Ìgbòho ṣé Ìgbòho lẹ́yìn náà bàbá mi Kẹ́hìndé Sàlámì ṣé Ìgbòho lẹ́yìn náà. Ìgbòho Ságídí lè fi ẹ bá gbóhùn sókè tí máa fi kú ni o ọ̀nà ọba gbọ́. mo kí àmì ògínì òfìkì ẹ kálẹ̀ mọ́ ẹ gbóhùn sókè bàbá wa Kẹ́hìndé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. kí ọlọ́ọ̀bá nígbà ọlọ́jọ́ ni kọ́ bá wa dá wọn sí o. àmín àmín. tẹ́bí tára wọn àtàwọn ọmọ wọn pẹ̀lú ògbọ́n náà. ẹ kú ètò sàbá mi Kóìkì ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọ̀lẹ́ àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín o ẹ kú ìgbìyànjú fún gbogbo àwọn ẹran Yorùbá ẹ kú ìgbìyànjú àbọ̀ náà á máa bá yín gbé tẹ́bí tára yín pẹ̀lú ògbọ́n náà gbogbo bí díẹ̀ lè dìde ní ti dáadáa àwọn ọmọ yá débẹ̀ wọn àjùbẹ̀ lọ ní agbára Ọlọ́run ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀lẹ̀ Yorùbá pátápátá àti gbogbo àwọn bàbá mi màmá mi tí wọ́n wà lórí ètò náà yóò ti rí fún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run dáadáa. so èyí tí mo fẹ́ aláwọ̀kọ́ ọ̀rọ̀ mi ni wípé lérí ọ̀gá mi nígbà tí wọ́n béèrè ní ọwọ́ ọ̀gá mi wípé kí ni nǹkan tí ó ń fa ìjà nílẹ̀ Haúsá ó ní ìjà bìtúé láàrin Haúsá sí àárín Fúlàní ni. so tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lọ́nà ẹ̀tọ́ ìjẹ́ ní ṣé Fúlàní ló ní ilẹ̀ ní àbí Haúsá. yóò bá sí pé àwọn náà wọ́n ti àbòsí bọ̀ ṣé Fúlàní ló ní ilẹ̀ ní tàbí Haúsá gẹ́gẹ́ bí olórí ológun ṣé kò yẹ kí wọ́n wá gbégbèsè lé lérí kí wọ́n mọ bí wọ́n ti hágbó àwọn Fúlàní yìí wípé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti
Ṣé ọ̀gá ológun náà ṣé wọn mọ̀ báwọn Haúsá ni wọ́n nílẹ̀ ni? Ó báwọn Fúlàní wọ́n rìn wá láti ibì kan. Àrèkàjábàtà làwọn àwọn òní bí kan pé ilẹ̀ wà ní. Àwọn kan máa ń rìn káàkiri náà ni. Gbogbo tí wọ́n ń sọ yẹn jẹ́ sọ pé ìjà láàrin Haúsá sí Fúlàní ni. Sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè tó bá létò. Kájòjò kó sọ wípé ọ̀wọ́ máa bá ọmọ onílẹ̀, ọ̀wọ́ máa bá adùn ilẹ̀ rẹ̀, ọ̀wọ́ máa jẹ gàba lé lórí. Sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tọ́ka ológun náà sì ń sọ tírù nǹkan báyẹn sì jáde lẹ́nu wọn. Ó kẹ́nà bóun orílẹ̀-èdè ṣe fẹ́ wá nílọ síwájú tí bá rí báyẹn lọ. Tájòkì bá fọwọ́ lalẹ̀ mọ́ lé onílẹ̀ lórí wípé mi ni mo gbọ́dọ̀ máa jẹ gàba lé ọ lórí. Ibi tó o bá fẹ́ gbẹ́sẹ̀ sí èmi ni mo gbọ́dọ̀ máa sọ fún ọ pé ibi tó o gbọ́dọ̀ gbẹ́sẹ̀ sí ni. Orílẹ̀-èdè jẹ́ àgbèjì ara wa. Báwo nìfẹ́ ṣe fẹ́ wà láàrin ara wa láàkín ṣe kankan náà? Àwọn tí wọ́n wá dà wá pọ̀ ṣé èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn ń sọ lórílẹ̀-èdè títí wọn. Ìjẹ́ni sáwọn lè gba tẹ́rọ́rìsì láàyè lórílẹ̀-èdè títí wọn. Láwọn jẹ́ wá dà wá pọ̀ sáwọn lè gba tẹ́rọ́rìsì láàyè lórílẹ̀-èdè títí wọn. Gbogbo tí ń lọ lórílẹ̀-èdè títí wọn gbogbo ẹ̀kọ́ láwa rí. Tó bá ti wú pé ọ̀rọ̀ tẹ́rọ́rìsì fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣe àmọ́ bí ó ti máa ń dùn rẹ̀ ni yóò ti sẹ́ni ẹ̀kájọ́ yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Àwọn ọmọ onílù àwọn ọmọ ìlú wọn gan wọ́n á ti fọ́ síta. Wọ́n á máa protest káàkiri pé no àwọn ọ̀fẹ́rù kan bá yọ àwọn jẹ́ ìtọ́rọ̀ sọmọ ìlú wọn ti wọn lẹ́nu. Kí ló wá dé tó fi jẹ́ pé táwọn bá jáde ní orílẹ̀-èdè títí wa as a citizen gẹ́gẹ́ bí àwa Yorùbá tá à ń jábọ̀ orílẹ̀-èdè wa pé àfẹ́ wà Nàìjíríà mọ́. Kí ló dé tó fi jẹ́ pé àwọn British government yìí gbogbo àwọn Western world yìí wọ́n tún máa ń gbè sí ìjọba Nàìjíríà lẹ́yìn láti jẹ́ pé kí wọ́n máa pa wá nípakúpa. Sẹ́rù kan báyẹn ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè títí wọn. Ìtàwọn ò lè gbà láàyè lórílẹ̀-èdè títí wọn wọ́n sì fẹ́ kọ́ máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ títí wa nítorí wípé ìròjẹ́ ń pè ní Nàìjíríà yẹn bísínẹ̀sì wọn ni. Kọ́ńpìlì ló jẹ́ fún wọn, ilé-iṣẹ́ ló jẹ́ fún wọn. Wọ́n fẹ́ káwọn máa ságbó ká máa sáwádọ̀ wọn káwọn máa ṣẹrú kí wọ́n máa lò wá bí ẹrú. Iṣẹ́ táwọn ò lè ṣe táwọn ọmọ wọn ò lè ṣe wọ́n máa fi àwa ṣe lórílẹ̀-èdè títí wọn. Àlè máa bá lọ báyìí. Àjòjì gbọ́dọ̀ mọ rẹ̀ lájòjì. Kó nílé ọmọ rẹ̀ lónílé. Àwọn Haúsá nìṣẹ́ wọ́n ti sọ jíbà nìṣẹ́ yìí wípé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ àwọn nìṣẹ́. Àwọn ọ̀fẹ́ wà Nàìjíríà mọ́. Àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá yìí náà àwọn náà sì wà lára àwọn tí ń ṣàkóbá fáwọn Haúsá nílẹ̀ Haúsá. Àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá tọrọ já kábàrà wa sòdodo ọ̀rọ̀. Àtàwọn olórí Ìgbò yẹn náà wọ́n wà lára àwọn tí ń ṣàkóbá fáwọn Haúsá. À ń gbádùn yín o bàbá mi. À ń gbádùn yín o. Àfi interrupt yín ni o. À ń gbádùn gbogbo tẹ́ ń sọ. Nǹkan kan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ fáwọn Haúsá tí wọ́n bá gbọ́ Yorùbá. Bóyá ẹ lè bá wa sọ ní òyìnbó fún wọn torí mi ò gbóyìnbó tèmi. Òyìnbó brókì tí wọ́n máa ń sọ gan kò clear dáadáa. Ẹ bá wa sọ fún wọn lóyìnbó wípé tó bá ti ṣe wípé 2027 jẹ́ dúró de wọ́n bá ti fẹ́ jáde fún election o. Kí wọ́n àwọn tí wọ́n bá jẹ́ Haúsá ọmọ ọkọ láàrin wọn kí wọ́n gbé wọn jáde as a president. Kí wọ́n sì kéde káàkiri gbogbo ibikíbi tí Haúsá bá wà ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n wá sílé kí wọ́n wá dìbò fáwọn Haúsá ara wọn. Ìbò gómìnà ni o, ìbò kánsílọ̀ ni o, ìbò pírẹ́sìdẹ̀ntì ni o. Kí gbogbo wọn pátápátá kí wọ́n dìbò fáwọn Haúsá ara wọn. Ṣé Fúlàní pọ̀ tàwúsá ni? Fúlàní ọ̀pọ̀ tàwúsá náà. Ìgbà tí wọ́n bá dì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá lè dìbò yẹn
Èmi kan sọ bẹ́ẹ̀ ni o, tó yẹ pé kó tó dìgbà yẹn lágbára Ọlọ́run ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, àwa ò ti gba orílẹ̀-èdè wa kó tó dìgbà náà. Got to get the hell out of this mess. Nítorí wípé àlè máa bá lọ báyìí, ìlú òyìnbó, ẹ dákun kí ló wà nílùú òyìnbó ọ̀hún gan? Kí ló wà nílùú òyìnbó ọ̀hún? Ẹni tí ó bá ti dé bẹ́ẹ̀, iná ni ó dàbí gba wípé ìlú òyìnbó ọ̀hún, pé bóyá bíi pé bí ìgbà téèyàn bá lọ ọ̀run, téèyàn tó wá padà bọ̀. Ẹni tó ti dé bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní mọ̀ pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Wàhálà ni wàhálà tí èèyàn ò lè ṣe ní ìlú èèyàn, iná lè yan ṣe níbẹ̀. Àti wà gbọ́ kéèyàn máa san yàrá méjì $1.40 million lóṣù. Ọlọ́ọ̀ bá ń gbọ́. Yàrá méjì $1.40. Owó tẹ̀ yóò fi gba sẹ́kọ̀ọ́dẹ̀ gidi ní ìlú èèyàn tó bá ṣe pé wọ́n bá to ìlú yẹn dáadáa ni. Tó ṣe pé téèyàn bá nílé téèyàn gan téèyàn bá gba sẹ́kọ̀ọ́dẹ̀ $1.40 yẹn ó lè jọ́dún kan tàbí kọ́jọ́ ní ọdún kàbọ̀ lè yóò fi gbé nulẹ̀ o. Iná ni mo san lóṣù níbí báyìí. Kò tí sówó náà bẹ́ o, owó ilé lásán ni mo sọ o bàbá mi. Ó yé mi. Kò tí sówó náà bẹ́ o, kò tí sówó omi owó gáàsì bẹ́ o. Síbẹ̀ yóò ti máa bá lọ́nu, wọ́n wá ń fi àwa dúdú gbogbo bí ó ti ń gbé gbèsè ayé wọn ní gbogbo olóyìnbó pátápátá yìí. Dúdú ni wọ́n ń lò tí wọ́n fi ń gbé gbèsè ayé títí wọn. Ìbára la fẹ́ lọ gbé lọ́dọ̀ wọn. Ọ̀ṣà ràn wọ́n ṣe. Àwa dúdú ni ń lò tí wọ́n fi ń gbé gbèsè ayé títí wọn. Sọyẹ kọ́ mọ níbẹ̀ tí bá ti máa bá lọ́nu. Àní kí pẹ̀lú ògbó náà kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé tó gbogbo àwọn tá a bá wà nínú òyìnbó pátápátá èmi náà ti ń bá àwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀ lé nígbà mo wà níbi iṣẹ́ tí mo wo prógámù yìí lọ torí lọ bí iṣẹ́ látànà àníṣẹ́ lánàá bọ̀ tèmi ọ̀la tún ní lónìí ìrọ̀lẹ́ yìí ni mo tó lọ torí ọ̀rẹ́ mi náà òtútù kan wọlé sí mi ní ara ní àná bàbá mi àní mò ń rìn lọ báyìí bí mo ti ń lọ ní ojú títì jákà dúdú mo wọ̀ jákà mi àwọn kurukuru bí ẹ̀dọ̀gù yẹn ó sì bo jákà mi bí ìgbà pé bọ́yá náà eérú funfun márùn-ún ni wọ́n dàdú mi lára. Èyí tí ìṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ wà náà wà òtútù wà náà ọ̀nà ọ̀fọ̀ mi sì ti ń há ibà sì ti wọlé sí mi lára bí mo ti kó lánàá lọ jẹ. Ìrọ̀lẹ́ yìí ni mo tó lọ torí restaurant bàbá ẹ mọ bí ṣe ń lọ. Oyè ẹ ní láti fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Nígbà wọn ò ní ẹni tí ó rìn wọ́n lọ́wọ́ ní ẹgbẹ́ sí mi pé kí n dákun kí n sáré wá ṣe àwọn pẹ́pẹ́pẹ́ kan ni mo fi mánéèjì lọ tí mo fi lọ nu ilẹ̀ tí mo bẹ̀ mo kó bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ wọn ẹsẹ̀ ní bíbá yìí àwọn ọmọ wọn ẹsẹ̀ sáwọn ọmọ tó yẹ pé wọ́n máa tẹnu bọra wọn lẹ́nu káàkiri ni wọ́n máa nu mọ́tò bàbí power bike lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ ni. Owó ọ̀fẹ́ ni ń jẹ. Ìgbà àwọn àtọ̀rìn wa kan tí wọ́n kẹrin wá láti ibìkan jẹ́ ń dá màálù wá. Màálù ni ń dá wá o. Wọ́n sì ti ń gbalẹ̀ lọ. Lẹ́mìí èmi sì ń sọ. Ó ní dídí ti fi lọlé náà. Ṣùgbọ́n lílọlé tèmi ọba lọlé. Èmi láwọn tèmi ó kè sí tẹ́lẹ̀ jẹ́ ti tèmi. Tó gbé gbogbo Fúlàní tó wà ní abúlé wa. Gbogbo wọn lè bẹ́ẹ̀ lọ lébò lánàá lébò. Torí mo gbọ́ ní ìsèyí ní òní ní èdè àbúrò mi sọ fún mi wípé ó ní ilẹ̀ kan ilẹ̀ brọ́dà dádì mi. Àbúrò mi yẹn ọmọ brọ́dà mi yẹn sọ fún mi ní ìsàlẹ̀ ní èdè wípé ìkan nínú àwọn ọmọ wọn kan ti ta ilẹ̀ yẹn fáwọn Fúlàní. Ilẹ̀ tó wà ní ẹ̀gbẹ́ títì tó pé tí mọ́tò
èmi tí ń sọ fún wípé ṣe bí mo sọ fún ọ wípé kọ́ ọmọ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀fọn ó lòun máa sọ fún wọn kódà mo tún kọ̀wé Yorùbá nation fún pé kọ́ ọmọ adé ní abúlé lọ ọlọ́mù ha. táwa Yorùbá tí a bá tètè gbára wálẹ̀ nísìnyí ọwọ́ táwọn ará bíbá yìí fi lélẹ̀ nílẹ̀ Haúsá iná yẹn tó fẹ́ fi lélẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí. ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn kí ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nínú tá a gbé dání pé mùsùlùmí ọ̀ kìrìsìtẹ́nì ọ̀ oníṣẹ̀ṣe ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kankan bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ni à ń sọ. ibẹ̀ ló lórí burúkú kan ti sọ wípé kóhùn òtí torí pé ìran kóhùn gbàgbé ẹ̀sìn mu ẹ dẹ́kun ta ló ní kó gbàgbé ẹ̀sìn ìyẹn mú kí wo ni mo sọ. à ń sọ pé ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ọ sọ pé àwọn olórí burúkú kan sọ pé kóhùn gbàgbé ẹ̀sìn mu kóhùn ọ̀rẹ́ ti ìran náà oníbọ̀yà rẹ̀ yóò gbé òun wà lálùjẹ náà ẹ dẹ́kun sílẹ̀ ń bá làákàyè mu. Dúró èèyàn bá yẹn lọ́pọlọ. Tí wọ́n lọ jálùjẹ náà ni tó tí mọ̀ bóyá tó bá fún àlùjẹ náà lọ. Ẹni tí èyí ò rò pé yóò wọ àlùjẹ náà gan nínú àlùjẹ náà tó ọdẹ tó ń sọ yẹn. Ẹni tó rò ti pé yóò lọ àlùjẹ náà ìní lálùjẹ náà. Ẹni tá a ti rò pé yóò rí ọ̀run wọ̀ iná ní lọ. Àsìkò táwa Yorùbá tá a gbọ́dọ̀ gbára wa sílẹ̀ ni torí wípé àgbọ̀gbọ̀ bàbá Tinubu yìí náà àwọn náà mọ̀ wípé kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ wá Nàìjíríà mọ́. Wọ́n mọ̀ àwọn aláwọ̀ funfun yìí náà wọ́n mọ̀ wípé sọ̀rọ̀ òlú yẹn wípé ìtọ́tọ́ wípé pé ọyẹ kó kálukú ọlọ́ọ̀lọ́ rẹ̀ ni bọ̀tì inú rẹ̀ ni wọ́n ti ń jẹ. Ìlú Nàìjíríà yẹn iná yẹn tó fi jẹ gbogbo Áfíríkà kọ́ńtì mọ́lẹ̀. Tí Nàìjíríà bá fi túká gbogbo Áfíríkà kọ́ńtì pátápátá àwọn náà ti bọ́ nínú ìgbèkùnjẹ wà lò. Ẹ wo àwọn Burkina Faso yìí nísìnyí Nàìjíríà sì wà lára àwọn tó ṣe wípé àwọn aláwọ̀ funfun tó fẹ́ máa lò láti dé pápá fún wọn. Nàìjíríà iná ni wọ́n ń lò láti dé pápẹ́ fáwọn ará bíbá yìí jẹ́ láwọn ọ̀gá àwọn aláwọ̀ funfun yìí ṣe mọ́. Nàìjíríà ti fẹ́ máa lò nìyẹn. Nígbà tí èyí bàbá Tinubu bá fẹ́ gbé ọwọ́ kọ́wọ́ kan pẹ̀lú àwọn nìjẹ́ níṣẹ́ yìí àwọn Haúsá òjò ya àwọn ọ̀yà ni wọ́n ní àwọn ọ̀fẹ́ wípé kọ́ mọ̀ dẹ̀wò. Ok bóòlù àwọn àti jẹ́ kankan náà kọ́ ọba. Bóòlù àti jẹ́ kankan náà. Bàbá mi so ẹ dákun bí gbogbo ìjọba ṣe máa jẹ ẹ jẹ́ kí káyọ̀tì máa mọ̀ lójú ọjọ́ so nípa ọ̀rọ̀ rálì tẹ̀ sọ so. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Mo kúkú gbọ́ yín bàbá mi gbogbo tẹsán pátá ni mo gbọ́ Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ ṣé gan ni. Àbí Ọlọ́run àwọn bàbá mi Prof Akintoye kí Ọlọ́run bá ní kan lọ́jọ́ òní kọ́ bá wa lọ́ọ̀rẹ́ mi wọn kẹ́mi wọn kò dáadáa pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Yorùbá nation tá a fẹ́ gbà yìí ojú ẹ̀mí wọn báyìí ni ó ṣe láìpẹ́ láìjìnà yìí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ojú ẹ̀mí wọn ni ó ṣe. Bàbá wa ju Sunday Igboho náà kí Ọlọ́run bá ní kan lọ́jọ́ òní kọ́ bá wa lọ́ọ̀rẹ́ mi tiwọn náà. So Yorùbá nation yìí yóò sojú ẹ̀mí tiwọn náà. Wọ́n jọlá nínú rẹ̀ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Tọmọtọmọ wọn tààrọ ọmọdọmọ wọn àti gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá náà kò sí tó dàbí òmìnira láyé yìí òmìnira ju owó lọ òmìnira ó ju owó lọ torí tí èèyàn bá wà ní orílẹ̀-èdè tí ó ní òmìnira ọlọ́ngàn owó kékeré ní owó kékeré iná ní owó. Àwọn orílẹ̀-èdè ti ní lọ síwájú wọn ìkówó orílẹ̀-èdè yẹn lọ sí orílẹ̀-èdè míì. Orílẹ̀-èdè tí ó bá ní lọ síwájú wọn ìkó owó nù rẹ̀ pé kí wọ́n á máa dàbà ìjẹ́ lọ sí sáwọn orílẹ̀-èdè míì. Káwọn náà máa lò káwọn máa fi dé nǹkan mọ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè títí wọn. Tí ì bá ṣe pé tí
tí ẹ bá ṣe pọ̀ ọpọlọ èèyàn bá ti kú tí ẹ bá ṣe àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ tí wọn láàánú mẹ̀kúnnù lójú tí wọn láàánú aráàlú lójú ẹ ṣe wá máa kó owó orílẹ̀-èdè yín owó kàdùmọ́nì orílẹ̀-èdè ẹ máa kó lọ orílẹ̀-èdè àwọn aláwọ̀ funfun. Àwọn èèyàn yín tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọn ò ka àwọn kó kankan o. Wọn ò ka àwọn citizen yín wọn ò ka àwọn kó kankan ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yẹn pàápàá. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kò sí àǹfààní kankan tí wà Nàìjíríà ń ṣe fún wa. Gbogbo ẹ̀yà tó wà nínú Nàìjíríà yẹn nísìnyí tí wọ́n bá sọ wípé tí wọ́n bá kéde rẹ̀ ní ìṣòwò bọ́ ya referendum ìwọ òun lọ fẹ́ kó nu wà Nàìjíríà ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ mo fi títóbi ọlọ́ọ̀bá mo fi ṣẹlẹ́rìí kò sí èèyàn kan báyìí tí wọ́n sọ pé òun fẹ́ wà Nàìjíríà mọ́. Ẹ lè rí èèyàn kan báyìí àfi ẹni tó bá ṣe wípé inú rẹ̀ lòun kàn ti ń jẹ lókù inú wà Nàìjíríà yẹn iná ní ti ń jẹ títí rí òde jà ní ti ń rògùn owó sí ògùn owó tí ń ṣe tí fi ń kówó jọ inú wà Nàìjíríà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jẹ́ sògùn owó yẹn náà wà Nàìjíríà yẹn náà ló fún ẹ láàyè gbogbo rádaràdà o. Jẹ́ ń ké orí jẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀fẹ̀ fẹ́fẹ́ jẹ́ ń ké rí jẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri tèmi wà Nàìjíríà yẹn náà ló fún ẹ láàyè gbogbo ló fún ẹ ní gbogbo àyè rádaràdà o. Sórílẹ̀-èdè tó bá lé tó ṣe irú pé kéèyàn máa ké orí sójà ẹ̀yẹ kórílẹ̀-èdè tó bá tẹ̀fẹ̀ nílọsíwájú sójìgbà téèyàn bá tó ṣe ògùn owó kéèyàn tó lálàyé. Téèyàn gbọ́dọ̀ ṣògùn owó pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa dẹ́mi ọmọlàkejì bí rẹ̀ kéèyàn máa dẹ́mi ẹ̀ légbodò kó tó là. Sórílẹ̀-èdè gidi nù. Kò ń ṣe orílẹ̀-èdè o. Ẹ fẹ́ dá sórí ètò ni màmá. Àbórílẹ̀-èdè táwọn kan bá tọrọ jẹ. Ẹ fẹ́ dá sórí ètò ni màmá. Sórílẹ̀-èdè gidi nù. Ẹ fẹ́ dá sórí ètò ni mọ́mì. Ẹ bá mi mí ò ti tẹ fi ń gbọ́ mi nílé yẹn. Ẹ ṣe kan bàbá mi kẹ́hìn ẹ jẹ́ ká tó jẹ́ káwọn ọmọ náà dá sí ẹ ṣe kan ní bàbá. Láṣẹ ìdúró rẹ̀. Àmín. Thank you so much. Bàbá wa yìí kódà ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ní Tálẹ̀ mo rántí ní bíi 4 years ago. Ẹ bá mute Tinúlé grandma ẹ bá mute ẹ mọ́lẹ̀ if not don't interrupt. Ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín nísìnyí. Ẹ dá sí ọ̀tọ̀ náà. Ṣé gan-an adúpẹ́ kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn lágbára Elédùmarè. Ọlọ́run á máa kún yín á máa fagbára kún agbára yín ẹ̀yin fọmọṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ ní para yín ṣe lórúkọ Jésù ìyá yín náà ò ní sunkún lórí yín. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kọ́kọ́ kí bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n ṣe àgbà wọn àdálẹ́ wọ́n ṣe tó jẹ́ pé wọ́n là wá lójú wọ́n ṣe tó jẹ́ pé wọ́n ṣì wá níyè wọ́n ṣe nítorí pé àwọn ló jẹ́ ká mọ bó ṣe ń lọ. Lóòótọ́ a lè máa rí fìrìfìrì àti àwa náà ti ń rí díẹ̀ nígbà kan pé àwọn pípì ò fẹ́ràn wa àwọn pípì ò fẹ́ràn wa lórúkọ Jésù mo tún kí wọn wípé wọ́n kú lédè tìyàwó wọn Ọlọ́run á tẹ̀ wọ́n sáfẹ́fẹ́ rere Ọlọ́run á foríjì wọn á mú yẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò níwájú wọn. Mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa Ọlọ́run á fún wọn ní ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà tí wọ́n fi máa gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí wọn ò ní ṣubú dànù wọn ò dẹ̀ ní sàárẹ̀ ikú ò ní pa wọ́n fún wa báyìí. Aláwọn àgbà tó di 100 bàbá Akíntóyè sì kéré wọn ò tí ì darúgbó. Mo kí gbogbo àwọn tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ wọ́n ṣe kò ní sún wọn kò ní rẹ̀ wọ́n. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin mídíà pátápátá ní òkè òkun ni àti ní Nàìjíríà a kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun a kí yín pé kò ní sún yín kò ní rẹ̀ yín ẹ ní sọnù bí ó kù ọwọ́ ayé ò ní bá yín. Ṣé ẹ wá rí mo kí yín gan White Lion Koiki tí ò bá ṣe pé irú yín báyìí àwa gan tá a wà ní ibi báyìí tá à ń gbọ́ yín tá à ń gbòǹgbẹ fúnlẹ̀ Yorùbá àti rẹ̀ wà wípé ìjọ òwúrò àti pàápàá gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ nínú movement yìí ṣùgbọ́n wípé ọkùnrin ni yín akin ni yín ọmọ Yorùbá ògidì ni yín mo kí yín gidi kò ní sún yín kò ní rẹ̀ yín agbára yín á máa pọ̀ sí i
ọ̀gá òde ní borí yín lágbára Elédùmarè. Mo tún wá ránṣẹ́ mo tún ránṣẹ́ mo kí sí olóyè mo kí àwọn náà mo ní pé wọ́n ṣe táwọn bá jáde jíjáde tó jáde ló jí àwọn ènìyàn tí wọ́n jáde àwọn kan ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n sáárá àwọn èèyàn ni ṣé sóyè wa ni àwa ga àwọn tó ń ṣe ìgan níṣe tí CSI jáde la tó mọ̀ wọ́n àmọ́ wọn tẹ́lẹ̀ nígbà tí CSI jáde la tó mọ àwọn bàbá tán ní àwọn tí ń ṣe tipẹ́ yìí akáwọn náà o nítorí pé wọ́n ṣe lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ kí wọ́n rí ṣe ṣùgbọ́n níbi tí ọ̀rọ̀ gbédé dúró yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá wa wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé ẹni tó nílẹ̀ ló ní ìlú ẹni tó nílẹ̀ ló ní ìlú kì í ṣe pọ̀rọ̀ ebi pa wá lélẹ́yìí o ebi kọ́ torí ebi kọ́ la ṣe fẹ́ kúrò ebi wà káàkiri àgbáńlá ayé ni ṣùgbọ́n lórí ilẹ̀ wa wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa wọn ò mọ̀ túmọ̀ pé kán gba ilẹ̀ èèyàn ni ṣáwọn èèyàn wa ò mọ̀ túmọ̀ pé kán gba ilẹ̀ wọ́n fọgbọ́n ilé wa kúrò nílùú wọ́n gba ilẹ̀ wa ẹgbọ́n nǹkan tí ọmọ Haúsá obìnrin yẹn tó sọ lábẹ́ ètò lábẹ́ ẹ̀sìn kí ni mí ìyá mi bí mo ṣe wà yìí bàbá mi ní inú mùsùlùmí náà bí mi sí ìyá mi mùsùlùmí bàbá mi mùsùlùmí gbogbo ọ̀ràn mi mùsùlùmí ni ó wù mí mo sọ pé mo fẹ́ ṣe kìrìsìtẹ́nì tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Haúsá ni mo ti dánwó ẹ̀wò wá ti sọ ọ̀tá mi ló kò pa gbogbo àwọn tájọ ń ṣe ẹ̀sìn tájọ jẹ́ ẹbí tí bá àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi àwọn ọmọ àbúrò mi àwọn cousins mi tó bá di tó kò nílé tó bá di January 1st báyìí ilé mi náà máa wà tá a máa jẹun tá a mùsùlùmí ní gbogbo wa o ilé mi náà máa wà tó àti máa jẹ tó máa ṣe àlọlé àǹtí mi o àǹtí mi máa ṣọdún lọ first o àǹtí mi máa ṣọdún lọ first o àwọn ẹ̀gbọ́n mi náà gbogbo wọn wá wá tó bá tún di ìgbàléyá èmi náà tún lọ síbẹ̀ mo máa fowó léyá ránṣẹ́ sí àwọn ẹbí mi kọ̀ọ̀kan máa fowó ọdún léyá ránṣẹ́ sí wọn máa fowó Christmas ránṣẹ́ sí wọn bára wa jà wá tá a jẹ́ Yorùbá àwa ò bára wa jà fún ẹ̀sìn àwọn náà náà kó gbogbo wàhálà ẹ̀sìn dé náà kó gbogbo wàhálà ẹ̀sìn wá sí ilẹ̀ Yorùbá òun náà dẹ̀kẹ̀ ní nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ bàbá kan sọ̀rọ̀ mo gbọ́ torí gbogbo ẹni máa ń fọ́lò mo lè máa sọ̀rọ̀ má kàn dákẹ́ ṣùgbọ́n èèyàn ń kọ́gbọ́n láàrin ẹ̀ bàbá kan sọ̀rọ̀ ó ní kò sí bá a ṣe ṣe Islam tó àwọn Saudi ò ní pè wá ní ẹbí wọn ò ní pè wá ní ẹbí wọn kò sí bá a ṣe gbé ẹ̀sìn àwọn àlàbò ò ní pè wá ní ẹbí wọn à ń ṣe bí wọn àwa Yorùbá èdè kan ẹ̀yà kan ilẹ̀ kan àṣà kan àwa ní ẹbí kan tó bí mi ilẹ̀ Yorùbá náà bí mi sí kí n tó mọ ẹ̀sìn ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti kinní yìí ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti movement yìí ẹ jẹ́ ká gbárùkù tí ẹ jẹ́ ká mú lọ́kùnkúndùn àwọn pípì máa gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ eléyìí kan tẹ tún play níbi tí sójà yẹn ti sọ̀rọ̀ tẹ wá play ní ẹ̀yìn ẹ̀ tí ọmọ Haúsá kan sọ̀rọ̀ gbogbo tí ọmọ Haúsá yẹn sọ òótọ́ pátá ni wọ́n bá ọṣẹ́ àwa Yorùbá ní ọpọlọ ni kí èèyàn bá sí abẹ́ ẹ̀sìn kó dẹ̀ máa pọ́n yín lójú ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ̀sìn kan náà kéèyàn bá sí abẹ́ ẹ̀sìn kó máa pọ́n yín lójú kó máa jẹ yín níyà kó máa fìyà jẹ yín èmi ti mọ kínní ti pẹ́ torí ọkọ mi ṣiṣẹ́ ní NPA Tinker Island ọkọ mi ṣiṣẹ́ síbẹ̀ tó bá dé báyìí ó máa dé pẹ̀lú ìbínú ni kí ló dé anya ti bá rí ohun ti fáwọn ní kinní kan gbogbo ọdún mẹ́rin tó lò ní NPA ìyá ló fi jẹ àwọn ọmọ Haúsá yìí ni agbé ní NPA quarters ní Tinker quarters agbé níbẹ̀ àwa nìkan ní Yorùbá wọ́n transfer ọkọ mi lọ sí Ogun State kò ju oṣù kan lọ wọ́n ní dandan mo gbé second son mi mò ń gbé dání lórí bẹ́ẹ̀dì ní wọ́n wá láti headquarter ní Marina káwá dẹrù mi síta wípé ọkọ mi ti lọ bẹ́ẹ̀ àwọn Haúsá kan wà níbẹ̀ tí ọkọ wọn ti transfer ọkọ wọn lọ for more than 3 years. lọ́dẹ̀ sì ń gbé níbẹ̀. wọ́n sì ń gbé níbẹ̀ wọ́n wá dẹrù mi síta wọ́n fi ọmọ mi mo lọ wẹ̀ ni wọ́n dé ló wá pè mí ìyá Faruku
àwọn kan ti dé owó wá fẹ́ kẹ́rù yín síta nínú kinní o mo ní ẹ jẹ́ kan kó síta wọ́n dẹ̀ kó síta lóòótọ́ but bébì mi second son mi nígbà yẹn ó wà lórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n fi sílẹ̀ wọ́n jẹ́ kí n dé kí n wá gbé bébì mi mo gbé bébì mi wọ́n dẹ̀ ti padlock sí ẹnu ọ̀nà wọ́n tì mí síta. ta ló wà àwọn wo ló wà láláṣẹ ńgbà yẹn ṣe bá àwọn haúsá ni ṣe bá àwọn náà di marina ṣe bá àwọn náà di port authority tí ọkọ mi dẹ̀ ṣiṣẹ́ bẹ̀ fún good 4 years káàrí nǹkan kan mú bọ̀ ńbẹ̀ so kí la wá ń sọ àwa yìí àti ń rí díẹ̀ ṣùgbọ́n kí la fẹ́ sọ àmọ́ àlẹ́ lò nígbà tá a tó ṣe ilé wa ní Kòròdú tá a kó lọ síbẹ̀ gan ọmọ haúsá kan yàgbẹ́ níbi uncompleted house tó súnmọ́ mi tó súnmọ́ ilé wa ilé tó kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa uncompleted house wọn tí kò tán mo wá ń bọ̀ láti ibi ṣiṣẹ́ mo wá gba ibi àárín igbó park pé kí n gba short cut kí n mọ́ gba kí n lè já sẹ́yìn kùlé kí n gba kitchen wọlé mo wá rí tó yàgbẹ́ mo ní what are you doing there ó ní na you get am wetin be your own na you get am tí n bá tètè múùfù níjọ́ yẹn mi ìmọ̀ bóyá ọ̀bẹ máa wà lára ẹ̀ wọ́n ṣe ń lọ káàkiri tọ̀bẹ̀tọ̀bẹ̀ ni wọ́n ṣe ń lọ káàkiri tọ̀bẹ̀ àní wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wá ẹ̀yin Yorùbá ẹ jẹ́ ká gbéra ẹ jẹ́ ká fọwọ́ ti movement yẹn ká support movement yìí tọrọ kọ́bọ̀ even ẹni tó bá ní 5 naira ẹni tó ní 10 naira ẹ jẹ́ ká máa fi síbẹ̀ kò ń ṣe dandan tèmi máa ń sọ tó bá ní oyè báyìí ní ká dá màá ní oyè tí bá rí màá fi síbẹ̀ màá ṣáà ní impact oyè tí bá rí màá fi síbẹ̀ tí n bá sọ wípé mi ò ní tó oyè tí wọ́n béèrè yẹn mi ò ṣe bí ẹ láìfẹ́ ṣe ni ẹ jẹ́ ká múra ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ wá àwọn pípù yìí wọ́n máa lé wa àní ríbi dé sí mọ́ àní ríbi lọ àní ríbi tó àní gbọ́ in the next 5-10 years gan tá a bá sọ́ra àní gbọ́ ilẹ̀ Yorùbá mọ́. àìbọ́ ti sọ nísìnyí pé tí Tinubu bá ti ṣe tán wọ̀tẹ̀ ní jẹ́ kí Yorùbá débẹ̀ rárá àwọn yóò pè bí wọ́n ń ṣeré ni wọ́n máa control wa bàbá Haúsá tó ń sọ̀rọ̀ wípé kí mùsùlùmí ṣe kí mùsùlùmí kí kinní kan tó sọ pé kán pín mo fara mọ́ kán pín o nítorí pé àwọn ò ṣe ṣẹ̀ríà àwọn ò ṣe ṣẹ̀ríà a ṣe ṣẹ̀ríà a lè ṣe ṣẹ̀ríà a lè ṣe ṣẹ̀ríà lọ nílẹ̀ Yorùbá kò possible tọ́ba bá ṣe ń gbọ́ kódà nígbà tí mò ń gbọ́ pọ́n ti gbé ṣẹ̀ríà dé Ọ̀yọ́ ṣe làyà mi ṣe pé mo ní wọ́n ṣe ṣẹ̀ríà lọ́yọ̀ọ́ kẹ̀ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé wọ́n ní àwọn ti suspend it for a while kó tó wá di pé wọ́n máa wá gbé wá pátápátá ẹ jẹ́ ká dìde àṣẹ ṣẹ̀ríà lọ o ibo lẹ ti rí ìlú tó ń ṣe ṣẹ̀ríà lọ tí wọ́n ní àlàáfíà rè ibo lẹ ti rí ìlú tó ń ṣe ṣẹ̀ríà lọ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ rí pípa ni ṣẹ̀ríà lọ ṣe náà máa ń pààyàn pípa ni àwa Yorùbá àdẹ̀ ní ẹ̀mí ẹ̀ kì í pààyàn ẹrù àti pààyàn mọ́ tí ò bá àwọn ni wọ́n bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ báyìí tá a rá àwọn ọmọ Yorùbá tó ń jíyàn kúwé tá a rá àwọn ọmọ Yorùbá tó ń fìyàn ṣe ríṣùà àwọn náà bà ilẹ̀ wa jẹ́ àwọn ni wọ́n gbàbọ̀dé fúnlẹ̀ wa a dẹ̀ ń pariwo ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ọmọ Yorùbá òtítọ́ òdodo lóòótọ́ gbogbo àwọn olówó yẹn ò ní bá wa dá sí torí ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń jẹ́ wọn ò ní bá wa dá sí wọ́n ní èèyàn péréte ló ń gbàdú àwa yòókù tá a rẹ́dì ẹ jẹ́ ká àwa tá a bá lè tọrọkọ́bọ̀ wọ́n ní ẹ̀sùn tẹ́rẹ́ ló ń dodo ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ wa ẹ jẹ́ ká máa tó bá ṣe é ṣe gbogbo àwa tá a bá wà ní diaspora ká máa kọ lẹ́tà sí parliamentary wa ká máa kọ lẹ́tà sí àwọn house wa pé ìran kan o ìlú kan o orílẹ̀-èdè kan o Yorùbá ní o a fẹ́ lọ o wọ́n á máa ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ àwọn ẹlòmíì wọn mọ nǹkan tá à ń sọ báyìí wọn mọ nǹkan tá à ń sọ gbogbo tí bá sẹ́ndì àwọn fídíò yìí kọ̀ọ̀kan tí bá sẹ́ndì sáwọn èèyàn mi wá ní ṣé wọ́n ṣe Yorùbá ni máa ní Yorùbá lè ní àwọn tó ń sọ yẹn ṣé àwọn kì í ṣe Yorùbá ni. wọ́n á ní ṣé o tún ṣe ṣé wọ́n ṣe Yorùbá ṣé wọ́n bá wọn ṣe Yorùbá ni ṣe mo lè ní ṣé o mo ní ṣé wọ́n ṣe Yorùbá ni mo ní ṣé Árábù ní ẹni mo ní ṣé Árábù ní ẹni torí mo jẹ́ mùsùlùmí mo ní ṣé Árábù ní ẹ o kì í ṣe Yorùbá ìmí nínú wọn á lísì sí mi ìmí nínú wọn á ní ẹwà tí mi ẹ wo ẹ̀yin lè mọ wàhálà tẹkọra yín sí màá ní bẹ́ẹ̀ ni èmi ò
ò dẹ̀ ní nígbà tó yá tí mo rí pé wọ́n ń takò mí mi ò tẹ̀ dá wọn lóhùn mọ́. Amẹ́ríkà tó lé fún tó lé kan náà kọ́ lọ́ attack ní 1st of January. Amẹ́ríkà tó ní gbogbo nǹkan ISIS attack wọn ní 1st of January. Ẹ jẹ́ ká dìde wọ́n jẹ́ kán gbalẹ̀ wà. Bàbá tẹ́lẹ̀ interview yẹn ẹ wo bàbá yẹn nísìnyí bóyá bàbá yẹn òǹgbẹ ilégbẹ bàbá Ọ̀làdòkun yẹn bàbá yẹn òǹgbẹ ilégbẹ bàbá yẹn òǹgbẹ ilégbẹ bàbá yẹn bàbá òyìn yẹn ò lè lọ sílé bàbá yẹn ò lè jókòó sílé kò sí good health kò sí iná kò sómi kò sọ́nà gidi. Oh yeah, grandpa tí mo interview yẹn grandpa tí kìíní bàbá Stephen Ọ̀làdòkun yẹn. Àtẹ̀tí parí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni. Ikú òjijì Nàìjíríà ló wà bí Boko Haram ò pa bí àwọn Fúlàní ẹ̀sìn ò pa ń tàn bó bá lọ mọ́tò tó wọ̀ ó lè mọ́ ní bírèkì. Ìbẹ́gbọ́n tí Prophet Nasiru láìgán sọ pé ẹni tó bá lóyún tó bá gba Ajégúnlẹ̀ kọjá tóyún yẹn ti pé tó kù 3 months tó máa bímọ yẹn ọmọ yẹn máa bọ́lẹ̀ torí nígbà tó bá já sínú galloping. Gallop kò sí hospital kò sí welfare kò sí infrastructure sí welfare kò sí kankan ẹ wò nígbà ọdún yìí àwa ilé wa ó ní àwọn wá ní Christmas grenade lórí tó bá ti apply fún mákàbèrè how many family àwọn volunteer ló máa gbé sí kàmí mọ́lé. Eléyìí tí ìyàwó Naomi tó lọ ṣe tó di wàhálà sí lọ́rùn yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, the system was working. Ìbí àwọn èèyàn máa ti àwọn tó wà in the need yẹn wá ti pe hotline pé kódà ìtùjígẹ ló yẹ kó jẹ́ pé à ń jáde lọ tọrọ oúnjẹ níta. Ó máa pe ní. Mo need the help o wà dẹ̀ tí kódà àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ kẹ́nìkan kan mọ̀ pé wọ́n gbé kan wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé. Ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan kan mọ̀ pé wọ́n ń gbé kan wá báyọ̀ nínú ilé because ìtújú gan ló máa ń jẹ́ fáwọn èèyàn pé òun pè pé kó wá support ẹ̀ so àwọn náà máa fẹ́ kó wà discreet kò ń ṣe tọ̀dọ̀ tiwa ó gbọ́dọ̀ wà discreet ni. Wọ́n ní gbogbo nǹkan táwọn ń ṣe yìí tó bá pè wọ́n tán wọ́n ní àwọn ò rí data protection. Any conversation pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì o wọ́n ní data protection tó bá lò fẹ́ ilé wọ́n máa bí ẹ ṣé tọ́kì ló fẹ́ àbí ham ṣé tọ́kì ló fẹ́ àbí kìnnì kan àbí chicken àbí kọ́kọ́. data protection. So wọ́n máa pè ní wọ́n dẹ̀ máa fún yín ní time tó bá jẹ́ pé àwọn food bank tó ń ṣàsìkò gbọdún tó jẹ́ normal every month kìíní tó bá pè wọ́n á sọ fún ẹ yín pé your AMPA number is so number. Family of 5, your AMPA number is so number. Your time is between. Grandma, ó dà pé àwọn tó wà nílé àwọn kọ̀ọ̀kan bí ó rò pé níta máa ń sọ yẹn bí ó rò pé à ń fabricate ẹ̀ ni. Fabricate à ń sọ fún wọn. School àwọn ọmọ mi every Thursday ni wọ́n máa ń fún wọn ní oríṣi tàbá ti lọ mú wọn ní school wọ́n máa ti tò gbogbo kíní ẹ̀ sórí table every Thursday. Oríṣiríṣi ni mílíkì kẹ́bàbù kárọ̀tì this and that ìwé wà ń bẹ̀ wàá mú every Thursday. Àwọn ṣẹ́tà níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ àwọn kan wà àwa ganan tó máa sọ fún wọn yìí pé àwọn tó wá tọ́ṣẹ̀ yẹn ń dé sí Canada tí wọ́n rí gbígbé tí wọ́n wá síbi ṣẹ́tà wa a tún máa sọ fún wọn pé ẹ lọ bá ní ṣẹ́tà wa yẹn tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tó máa ń wù wá síbẹ̀ fún wa fún àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan náà ok bó ni àwọn yẹn ìyá àwọn ọmọ ìlú bó ni wọ́n ṣe fẹ́ ìyà ò jẹ wọ́n bọ́ọ̀ ṣiṣẹ́ wọn á jẹun àmọ́ yìí pé kò dáa kéèyàn máa ṣiṣẹ́ wọ́n ní ibi téèyàn bá ní àǹsà sí wa àwa máa ń ṣiṣẹ́ ni. Bọ̀ kò tẹ́ ṣe fún yàn ló lè ṣiṣẹ́ bí ẹni tó bá ní medical condition gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ìjọba ló máa tọ́jú ẹ̀ but normally as ẹni tó bá wà fit ó gbọ́dọ̀ lọ ṣiṣẹ́ ẹni tó bá wà fit ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ẹni tó bá wà fit definitely to the responsibility government. Àdé sọ táàsì àwa tó ń fáìlì táàsì bíbá yìí o ending of the year a tún máa fáìlì táàsì iṣẹ́ tá a bá ṣe ìjọba tún return. àìmọye táwa ti gbà ìjọba ló máa kọ lẹ́tà sí ẹ pé àwọn ń jẹ́ ní £1,000 and within 5 days wọ́n máa send the check yẹn wá kódà wọ́n máa wonder pé báwo ló ṣe jẹ́ lówó bó jẹ́ Nàìjíríà ni.
tax tán yọ àtún fáìlì tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ tún fáìlì tẹ́ ẹ̀ bá Nigeria fáìlì can tax never yọ work, lẹ́yìn tí it's just that many Yoruba people need to understand that. ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn òdì ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ fún mẹ́ǹtì yìí ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ wà ẹ má jẹ́ kán gbalẹ̀ wà kó ti wù kó rí àlè kódà ká ní citizenship ìlú yìí à ń ṣe ara wọn níbi tá a wà à ń ṣe ara wọn wọ́n dẹ̀ ní pé àjòdùn wọ́n ṣe máa ń pòwe wọ́n á ní ilé ìpọ̀sílẹ̀ ọkọ̀ wọ́n á ní àjòdùn bí ìgbẹ́ ní kinní kan rí. Ọlọ́run á gba ilẹ̀ wa fún wa láṣẹ Èdùmàrè gbogbo àwọn tó ń ta àkó Ọlọ́run á pa wọn lẹ́nu mọ́ Ọlọ́run á fi wáṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ á fi wọ́n pamọ́. àwa gan dúró tán. á fi wọ́n pamọ́. àwa gan ọlọ́bi kankan. àwa gan ọlọ́ anywhere ìtagbé dání àjọ máa tá tán délẹ̀. àjọ máa tá tán délẹ̀ ní gbogbo wa ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ gbogbo àjọ máa tá tán délẹ̀ ni. àwa máa wí a gbọ́dọ̀ witness Yorùbá nation kò sọ̀rọ̀ àní àníbẹ̀. ẹ ṣé gan ni grandma. ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. àmín 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 àwa la máa gba ilẹ̀ yìí bàbá Akíntóyè ló máa na àsíá yẹn láṣẹ Èdùmàrè lágbára Elédùmarè ẹ máa bẹ́ sọ. thank you so much. mo kí grandma tó pè wá tán àwọn pointer kan wà tí grandma mention tí ẹ mọ̀ màá pè ní nísìn Bishop Adesina mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter space mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Arẹwà Akíkanjú shout out to my Biafra I know say all these Yoruba people as we like to enjoy their program this their language wey dem dey speak e no go let us enjoy am make una no vex. Emmanuel Essien all hail Biafra. I greet Hausa people I no greet Fulani o I no know Fulani are wicked people. I don't care whether they are good ones or the bad ones. I don't care. They are the same. I still greet Hausa. Moni, I greet you now. I greet Osombo. So, wetin we dey talk be say, many people no understand wetin this mama talk. This mama wey call now say, when her husband dey work for Nigerian Port Authority, every time wey the husband come back home, in the verse, they come kick the mama out as the husband they transfer am go another place. Nigeria has been happening to us for a very long time. It's just that we did not know how it was happening to us. Bishop Adesina, àwọn tí wọlé, they found, well, I mean, I would say the part of the CEO of RUBA. He will talk about RUBA because every time we talk about Yoruba nation, we're going to talk about how to protect people's finance. And if we don't talk about finance, in every ramification in this movement, our people one day they go wake up and wahala go happen. They no go see their money. Bishop Eba Agbonsoke. ẹ kúṣẹ́ takuntakun ẹ ṣé gan lọ́pọ̀lọpọ̀ direction tí fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí before but bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ RUBA ó wá sí mi lọ́kàn kí n jẹ́ explain fáwọn èèyàn one more time kó lè yé wọn. Then I can go deep into àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé bí and reason why Baba is instructing us to take some decisions tí wọ́n gbé now. RUBA is currency. RUBA is Yoruba Nation RUBA currency. Just the way you have Nigerian, the Federal Republic of Nigeria Naira. RUBA is a money. Just the way you have Naira, pound, sefa, dollar. So RUBA is money. RUBA is a currency. So RUBA kì í ṣe company. Owó ni RUBA. Owó ni RUBA. Now, àwa ní àwọn company, private companies tó ná RUBA. That is transacting RUBA currency. Biru company titi wa RBE Virtual Bank àná RUBA. Tí a dẹ̀ gba ẹ̀tọ́ láti ná láti ọ́fíìsì bàbá wa Bánjí Akíntóyè. Apart from the fact wípé àwa ni wọ́n gbéṣẹ́ yẹn lé lọ́wọ́ tá a ṣe owó yẹn tó di níná tá a dẹ̀ gbé kalẹ̀ padà fún Yorùbá nation.
a tún ní àwọn company mìíràn tí ó jẹ́ olóògùn virtual bank àwọn náà ná rúbà the private company bank tó ná rúbà a tún ní àwọn private company mìíràn ABC virtual bank tí wọ́n ná rúbà a ní àwọn báńkì private bank bẹ́ẹ̀ lọ sí bíi 6 tí a ná rúbà. A ní company kan tá à ń pè ní Yoruba Cash. Àwọn ẹni àwọn èèyàn máa ń sábà wá kiri lórí Google Play Store Ruba. So Ruba is money. Ruba is not a company. Orúkọ tàwọn yẹn ló kàn jẹ́ Yoruba Cash. Lẹ́yìn wọn a ní báńkì mìíràn tó ní Ruba lẹ́yìn orúkọ ẹ̀ mọ́. We don't allow it. So ó ní ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà kan àwọn Yoruba Cash yẹn náà kọ̀ rọra yẹra wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Gbogbo àwa tó kù pátá náà ní ojúṣe tí à ń ṣe láti pa ọ́fíìsì bàbá wa Akintoye fún Yorùbá Nation gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ wípé à ná owó Yorùbá Nation. That's a structure. That's the structure of government. The government owns the central bank. The central bank is the one that owns the money of the nation, and the commercial bank, which are private companies, spend the money of the nation and paying royalties to the central bank. That's the structure. Ìjọba ìlú kọ́ ló ní bank. So it's private. So don't let anybody confuse you saying that Ruba is a private business. That is the confusion that they always use. So we have private company, but Ruba is money. Ruba is not business. Ruba is money. It's Yoruba Nation that owns it. So we private companies spend Ruba and pay royalties to Yoruba Nation through the office of Professor Akintoye. So as educated as many of us are, we should understand it and make it clear. When àwọn tó ní nǹkan ṣe tó bá fẹ́ confuse yìí, ẹ máa get it straight. Wípé ojúṣe ìlú ni láti gba tax lọ́wọ́ private individual. And the purpose tó mú Nàìjíríà sì máa jẹ́ Nàìjíríà lẹ́nu. Òun ni wípé Nigeria is a government who license private individual to do business. Wọ́n dẹ̀ san owó orí fún Nàìjíríà. Ohun tó mú Nàìjíríà sì máa jẹ́ Nàìjíríà nìyẹn. Tí gbogbo company àti iléeṣẹ́ tí wọ́n bá fi Nàìjíríà lẹ̀ lénìí tí kò sí iléeṣẹ́ kan tàbí ọmọ ìlú kan tàbí foreign investors kan tó ń ṣiṣẹ́ nínú Nàìjíríà licensed by Nigeria tí wọ́n san owó orí fún Nàìjíríà, Nigeria is finished. That's it. So onígbà tí à ń build orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation, bàbá Akintoye is 10 years ahead of gbogbo wa tá à ń pariwo bá ń ṣe Yorùbá Nation yẹn. Bàbá ẹ̀ far ahead. Bàbá ẹ̀ ti rí airline, Yorùbá Nation airline. Bàbá ẹ̀ ti rí many parastatals. Nígbà tá a ṣì ní àwọn ọmọ Yorùbá tójú wọn dì tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ ni wọ́n dù, ipò ẹgbẹ́ ni wọ́n dù kiri. Government or nation is bigger than ẹgbẹ́. We are talking about parastatal. Nigeria bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n yẹn bó ṣì ṣe wà ní 30 states is far bigger and potent. Bó ṣì ṣe wà ní 30 states tó wà yìí is far bigger and potent. Because it's a sovereign state. You see a sovereign state. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn parastatal wọ̀nyẹn they are full of corruption. But because it's a sovereign state and àwọn parastatal wọ̀nyẹn is a system, is still powerful and potent. So kò sẹ́ni tó máa gbé agbára lé ọmọ òkókó lọ́wọ́. Jẹ́ ń gbọ́ mi sà. Mo gbọ́ ìmọ̀ fi interrupt mi. Ọmọ ìkókó tí wọ́n bí tí kò mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì, ẹ ò lè gbé kan kẹgbẹ́lé lọ́wọ́ o, ó máa pápá rẹ̀ ní o. Kò sí bàbá rere kan àbágbàlagbà kan tó máa ṣe irú ẹ̀. So àwọn tí ó tukọ̀ tí wọ́n advice bàbá Professor Akintoye tí wọ́n guide wọn tí wọ́n àwọn UNPO àwọn òyìnbó wọn yẹn they are guiding him, instructing him the next thing to do, the next direction to do. Owó wa láti máa ṣiṣẹ́
wà lójú ọ̀nà ẹ ti lè dá dúró. They will see that bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹ ò tí ì ní infrastructure tó jẹ́ strong infrastructure but àwọn institutions yẹn ó láti máa run. Kì í ṣe wípé ẹ kò máa gba orílẹ̀-èdè lófo. Tí Nàìjíríà bá wá collapse, ibo lẹ ti wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Ṣé rò pé àwọn tó wà nínú parasátà nínú Nàìjíríà wọ́n á shift àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ wọn lọ? Wọ́n ẹ̀ẹ́kọ̀ wá dé ẹ̀wá ní kọ́ kúrò lọ́fíìsì. Kí lẹ mọ̀ tó ń ṣe tẹ́yìn fẹ́ máa ṣe níbẹ̀? Kí ni operation táwọn ń ṣe tẹ́yìn tẹ́ mọ̀ tẹ́kọ̀ máa dé wọ́n wá shift fún yín ẹ bá dé kí lẹ fẹ́ máa ṣe níbẹ̀? You will cover everything on your head. So it's not done like that. You supposed to have your own system running. In which they see that you are stable and you are running. And you can replicate that when you take over your parastatals. That is when they will say, let us negotiate. And people in Tito Daduro, Egbe Agbara do one for one, and let them run their system. They'll be running their system. That's it. That is it. And now I want you look at independent. Like Bangladesh, one the airport, one the airline. But one the airport, sorry, but one the airline. But one low airport to India. So to my Bangladesh, India no ma balesi. Why is it walking? But one the airline. And the country may not like that. In Europe, can the container over between Switzerland and Germany and not that. One the airport, but one the airline. Switzerland the airline one man balesi for their sovereign country, but they have the parastatals and many other things. So this is how country are being structured and the Catholic be agbára independently wọn lọ́wọ́. Tí ọmọ bá ń kọ́ iṣẹ́, a máa rí fọ́mọ yẹn ó mọṣẹ́, ó lè ṣe gbogbo nǹkan fúnra ara ẹ̀ kó tó gbé certificate lé lọ́wọ́. So that's the way thing is now. Tí ẹ bá wo inú Nàìjíríà, àwọn Fúlàní ò fi wá ṣe joke rárá. They are not joking. Gbogbo bọ́n ṣe gba ilẹ̀ Haúsá ní North, wọ́n ti take procedure yẹn náà láti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti take over Ìlọrin already. Wọ́n ti wọnú Ọ̀yọ́. Gbogbo àwọn ọmọ obìnrin, àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ti fi ìyà owó jẹ like that, gbogbo wọn náà ti lóyún fún Fúlàní. I'm telling you facts and findings here. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń ṣe cross-breeding yẹn, ó ti ń wọlé dáadáa. Ó ti wọnú Ogun State náà, gbogbo èmi ní Yewa, gbogbo àwọn Yewa Mábẹ́kúta ẹ̀, àwọn Fúlàní yẹn, àwọn ọmọbìnrin Yorùbá bẹ̀ náà fún lóyún, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni. Ìmí true rape tó jẹ́ pé kò ní lè sọ, ó kàn doyún. Ìmí true luring with money. Tọ́lá àwọn ọmọ ọba ìyàwó jàwọn àwọn dẹ̀ ní owó. Gbogbo àwọn tó ṣe bureau de change pátá Fúlàní ló take over abẹ. Iwájú báńkì náà máa ń wà. Central Bank ò ní fún àwọn báńkì yẹn ní hard currency, forex. Tó bá dé bank, wọ́n máa ní kó lọ wá hard currency ẹ̀ níta fúnra rẹ̀ ni wọ́n ò ní. Tó bá dé iwájú bank, àwọn àbókí tó ò bá tiẹ̀ mọ̀, cashier ló máa pe àbókí láti ta wá fún ẹ. Tó máa ṣẹ́ dollar or pounds fún ẹ. Àwọn ló take over gbogbo bureau de change tó ń ṣe owó yẹn yíbo náà ti rí. Central Bank ló kó fún wọn. Kàkà kó máa kó fún báńkì, wọ́n kó fáwọn àbókí. Báńkì àwa ní kó rà lọ́wọ́ àbókí kó tó lè kó wọnú tó domiciliary account yẹn. So ibo lọ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. It has been for long. Àwọn tó wà jọ́lé tìtọ́rí tọ́mọ wọn bá débi á change gbogbo ẹ̀. Tinubu has been there. It's not changed. Kò ní agbára àti change gbogbo kíni ẹ̀. Gbogbo Prorara tí ẹni tó wà ní CBN governor nísìnyí tó ṣe gbogbo shenanigans àṣàkárá gbogbo ẹ̀. Ó kàn tún dà nǹkan rú sí ni. Ó tún gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti rí ṣe tẹ́lẹ̀ yìí aggravate a lot of things. Ìyẹn ò resolve the main issue. Gbogbo bóyá pariwo pé ẹ̀bà náà ni ló jẹ́ kí náírà máa devalue àwọn òyìnbó lóyìnbó.
the Binance ó ti kúrò Nàìjíríà owó wọn dẹ̀ tún dé value. So àṣírí wọn wá tú sí àwọn lọ́wọ́ they don't know what to do. So they don't have the solution because they don't want, they know the right thing to do, but the politics and nepotism cannot allow them to do it. So if nepotism in Nigeria is so enshrined that he has no respect for the presidency or whoever is in power, Ibo let it bẹ̀rẹ̀. But Tinubu doesn't have power to clean Nigeria. He doesn't have that power. And it's not only Tinubu, nobody that in that place have the power to clean. They can only play dirty politics with each other, but they cannot clean the corruption that have enshrined in that country. À ń gbọ́ oríṣiríṣi report fún táwọn ọlọ́pàá ń ṣe ní local kìíní wọn tí adájọ́ tún máa give order tó tún máa ní orí pépà nìyẹn wà. Wọn ò ní listen sí court order. So in Nigeria, you are government of your own. Tó bá ń survive nínú Nigeria, Ọlọ́run ló ń ṣọ́ ẹ. Nigeria is lawless. Nigeria is a slave camp. Then economically, when we're talking about the currency is a slavery tool. Economic slavery tool. We'll give lecture kan ní I think last year. Also for àwọn kan mọ́ ní pé the situation in Nigeria wà, you need to earn in hard currency. Tó bá jẹ́ wí even àwọn church tó jẹ́ international churches wọ́n ti develop cryptocurrency wọn ní church wọn tó yẹ pé ìyẹn ni àwọn ọmọ ọjọ́ wọn fi ń convert owó sí ni wọ́n fi ń gba offering because they put the value to be at the other currency value higher than naira kí owó lè máa wọlé ní international standard fún wọn. Common PayPal kò gba náírà mọ́ ó ní náírà is not stable. So when I was giving the lecture, I said you need to earn in hard currency to survive. So if you are earning in naira, you won't know that you are poor but you will just be feeling the repercussion based that we will owó yẹn ò tó ra nǹkan. But you won't know that you are earning little. It doesn't matter the amount of money you are earning, and you are hearing the figure as big money. You won't know that useless money you are collecting. Mo á give scenario kan. Okay. Tí wọ́n bá employer at the international standard, Tony, ìwọ́n employer ọ̀rẹ́ ẹ̀kan náà ní United States. Àwọn ẹ̀yin méjèèjì wá gbẹ́ kànga. Ìwọ gbẹ́ kànga. Ọ̀rẹ́ tó wà ní United States òun náà gbẹ́ kànga. Okay. At the forest level, ìlú wo ni wọ́n ti wá? Orí Nàìjíríà. Àwọn ní owó kànga tẹgbẹ́ is one. It's just one o. So we will pay you 1 naira. Torí náírà ni wọ́n ná ní ìlú tó ti wá. Now, wọ́n wá pé ọ̀rẹ́ yẹn pé ọ̀rẹ́ ibo ni wọ́n ti wá ó ní US. Okay. Àwọn ní we will pay you just one US dollar. Torí US dollar ni wọ́n ná ní ìlú tó ti wá. So the value of your work is 1. So you collect 1 naira, you collect $1. Now, tó bá dé forex value, wọ́n máa sọ fún ẹ pé $1 tọ́rẹ ẹ gbà yẹn ó ní lárí ju ìwọ tó gba 1 naira lọ. Whereas both of you do the same job, the same labor. So tó bá ní pé why, wọ́n á máa sọ fún ẹ pé ìlú tí wọ́n ti wá Nàìjíríà òun ló sọ wípé ìwọ máa ṣe làálàá times 1,700 times kó tó lè bá ẹgbẹ́ ẹ. Because $1 is 1,700 naira. So ìlú tó ti wá òun ló sọ ẹ́ di ẹrú. In the international standard market this thing ló sọ ẹ́ di ẹrú. Ìrìn orí ẹ̀yẹn ìlú tó ti wá ló ń kó. So it doesn't matter how much they pay you in naira. That is why tí o ṣe tó nǹkan. Because owó kékeré lásán ni ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí ò ṣiṣẹ́ púpọ̀ ní Amẹ́ríkà ní ìlú wọn yẹn
ló máa sẹ́ẹ̀dì tó bá dọ̀dẹ̀ ó máa dowó ńlá tabua tó bá dẹ̀ ro fira kan náà kò tó nǹkan àwọn òde ṣiṣẹ́ tó yẹn níbi tó ti wá bọ̀ wọ́n ń gbégbé ayé àlàáfíà. So is a tool of slavery when you are living in a country that is indebted, and that's why IMF will keep borrowing Nigeria and World Bank because more we pay the borrower is the servant to the lender. Ẹ máa ṣerú àwọn ògbàdúrà kẹ́bọ́ bẹ̀. Now, agbára àwọn èèyàn tó wà lé òkà gbogbo nǹkan tá a ṣe wọ̀nyí. Àwa láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti diaspora. I'm telling you the emphatic truth. Gbogbo àwọn tó wà nílé àwọn iye wọn, máìdì wọn, ọkàn wọn, they've been so enslaved, shrined in fear, in a lawless territory. Nǹkan tó bá ṣe fún pípé ni kò sí ibi tó ti fẹ́ lọ rojú ẹ̀. Agbára wọn ò gbé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe but we are there diaspora to help them. Tí àwọn èèyàn tó wà nílé bá tú síta, àwa tá a wà diaspora á láti wà constantly níta ibikíbi tá a bá wà ní diaspora. So that we will be a point of encouragement for them. Kì í ṣe kó dá wà nílé kí àwọn diaspora ká má rí wọn. Wọ́n láti máa wo diaspora bó ṣe ń hóhè níta constantly káwọn náà lè wà motivated kọ́ lè máa jáde. So that is one fact. Then apart from that, ìdí tí Prof Akintoye ṣe ni pé we from the Yoruba from the banking aspect should roll out FSSA, a financial and social security code. Ní wípé àwọn pípù yìí wọ́n ti dà wọ́n sínú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn méjì ń sọ Yorùbá. Àwọn méjì ń jórúkọ Yorùbá. Fúlàní dẹ̀ ni wọ́n. Wọ́n ti ń fún àwọn ọmọ Yorùbá lóyún kó lè máa bí àwọn èèyàn. Wọ́n ti wò wípé if you can't fight them, gbogbo ìgbà Chief Igboho ìjà náà fẹ́ gbé wá tẹ́lẹ̀. Chief Igboho ló rise up tó quench gbogbo kìíní yẹn. So wọ́n wá wò wípé if you can't fight them, preach them out. Àwọn British ló kọ́ wọn lófin yẹn. If you can't fight them, preach them out. Ẹ kí àwọn ọmọbìnrin wọn mọ́lẹ̀. Ẹ máa bí àwọn ìran yín láàrin wọn. So they come into our mixing up. Wọ́n sọ Yorùbá, wọ́n fúnra wọn lórúkọ Yorùbá. Ẹ bèrè kí ni orúkọ olórí ìbíyé ti àlà tó dá màlúù. Kí ni orúkọ ẹ̀? Bádéjọ ló ń jẹ́. Fúlàní ń jẹ́ Bádéjọ. Sọmọ Yorùbá kọ́ orúkọ Yorùbá kọ́ ni Bádéjọ. Ẹni tó wà ní Ìlọrin máa ní Sàràkí. Nígbà tí bàbá wọn kú la tó mọ̀ pé Málì náà ti wá pé Fúlàní ni wọ́n. Tó ti fi Olúṣọlá sí orúkọ ẹ̀ arúgbó ọmọ Yorùbá ni Olúṣọlá Sàràkí. Àwọn ló ń control Ìlọrin náà politically. So gbogbo strategy yẹn náà fẹ́ mix gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. If we wait for the next 5-10 years, Yorùbá is completely gone. I'm telling you, including Lagos. If you wait for the next 5-10 years, the entire Yoruba land is completely gone. Fulani will control everything. Gbogbo àwọn ọba ẹ̀ náà máa pa one by one kúrò. Tọ́dẹ̀ máa fi àwọn mixed blood wọn sórí oyè. Wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn lọ́yọ̀ọ́ rẹ̀ ni. Tó jẹ́ pé Aláàfin tó fẹ́ jẹ láti Sókótó ni wọ́n ti ń control ẹni tó fẹ́ fi síbẹ̀. Tó tọ́nà ó ní mixed blood. So, àwa Yorùbá should stop this dirty politics. Especially àwọn àgbà pé a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. We should stop dirty politics. We should not replicate what is happening in Nigeria among us. Ìdí tá a ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation ní pé a ò fẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. So we should stop this dirty politics. Kì í ṣe ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà náà ní àwa náà tún máa wù ní wà láàrin ara wa. If that is the issue then we don't need any nation. But I know that òdodo àti àwa tí a wà lórí òtítọ́ la máa lékè. Gbogbo àwọn jáde-jáde tó wà láàrin wa àṣírí wọn máa tú. Ọlọ́run á dẹ̀ gbà wọn dànù kúrò láàrin wa. So that is the essence. Tó ṣe ní pé the banking sector which is Femi Yoruba has a network. Ní káwọn èèyàn tó ti jẹ́ customer bank tó ní data lórí bank kọ́ máa gba certificate of FSSA so that it will be verifiable. It will be verifiable. So
lọ́jọ́ iwájú bóyá fẹ́ gba anything ID card ní o passport ní o tó jẹ́ ti Yorùbá nation they can ask for that as a beginning to verify your citizenship or your patriotism to Yorùbá nation and it will be verifiable. So kì í ṣe pé wọ́n gba data yín and kò sí anything náà tí ò ní gba data to be verifiable through us. So ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kí orí wa pé ká mọ ohun tá à ń ṣe. Ìlú la fẹ́ gbà kì í ṣe ẹgbẹ́ là ń ṣe. Ìlú la fẹ́ gbà kì í ṣe ẹgbẹ́. Local government kan lásán tó bá fẹ́ gba local government kan lásán wàá mọ̀ wípé kì í ṣe ẹran rírọ̀. Wàá fẹ́ gba gbogbo almost 8 units of states. Aláti mọ ohun tá à ń ṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Adébíire. Ẹ ṣé gan. Thank you for the opportunity given to me, Koiki. God bless you. That was Bishop Adesina tí wọ́n fún wa ní an in-depth analysis of Fulani tí wọ́n fi make sure pé wọ́n gba ilẹ̀ wa. While Bishop was going through that analysis, mo wá lọ check evaluation of Nigeria's debt relief experience from 1985 up to 1990. And you can also check this with a reference from the OECD. Tẹ́ bá rántí pé OECD ni a máa fi ń lọ ṣe when it comes to the data. Ẹ rántí pé a máa ń lo that particular to find out is that OECD beginning the other one that a man know. I'll find out that one in a minute, but let's focus on what this is giving us in terms of the Nigeria debt. So it's going to take us to 1985. Buoyant oil revenues in the 1970s provided Nigeria with the basis for large but unsustainable increases in income and public expenditure. Agriculture was neglected and the economy became heavily dependent on crude oil and more vulnerable to external shock. We abandoned agriculture and every energy was focused on the increment of the devil that I call crude oil. And that is one of the reasons why there's a lot of bloodshed happening in Nigeria as well today. Let's go further. This led to fundamental changes in the structure of the Nigerian economy. When the oil revenue collapsed following the glut in international oil market in the early 1980s, the country faced an acute economic crisis. Unable to shift gears in the face of changing economic fortunes, the country resorted to external borrowing. Nígbà tí wàhálà ọ̀rọ̀ epo títà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà nínú ní 1980, Nigeria wà able láti shift ọ̀nà pé ká gba bíbáyìí. Ó wá débi pé a ní owó lọ́wọ́ mọ́. Lóòótọ́ a ní crude oil. Tẹ́ bá lọ wo Venezuela. Venezuela has a lot of crude oil, but wọ́n lówó lápò. The amount of what Venezuela, let's go and look at it. Venezuela, not Belgium, Venezuela la wà.